Да, если кто не понял, это был дизайн. Дизайн. Инновационный дизайн, такого никогда раньше не было. Никто не делал. Ни разу. Всем добрейшего. Какой сегодня день? Среда. День вот она. Вот она. Вот она. Оба-на! Никто не ждал. А вот и мы. А вот и мы, да. И вот они так стоять. Тихо, не перебивай, погоди, мы первые. Ну что она влезает, я не знаю. Да, вообще. Это, да, здрасте всем. Аллигатор NXT, Мэйдэй, Нонград, Альп. Всем привет и добрый вечер. Здравствуйте, особенный привет красавице, умнице, замечательному человеку, великолепной девушке и тащеру в настольный теннис Алиандре Баракудовне. Пойти. Спасибо большое. А чё мне-то спасибо? Ты тащер. Тебе чудесному, замечательному, удивительному, классному, очаровательному, умному, начитанному, насчитанному и вообще невероятно офигительному человеку Малифу. Да, без которого бы этого ничего вообще не было. Нано-дизайн, да. Привет, привет, бро! Очень рада тебя видеть. Как ты мог заметить? Привет, Нонград, привет, Мэйдэй. А, привет, Альп. Ой, не забыл. Так, да, по поводу 15 минут. Ну, как всегда, технические проблемы. Как всегда. Причем они, как всегда, с неожиданной стороны, каждый раз новые. Да-да-да. Не перестают удивлять. Они процедурно генерятся, по-моему, просто. Да, нейросеть обучается и не дает нам заскучать и подкидывать что-нибудь новенькое. Да, каждый раз. Ага. Как всегда, к вам вопрос, насколько баланс, дисбаланс, пербаланс и все такое по поводу звука. Сейчас я вот выставлю на 100, как обычно. И от этого мы будем плясать. Что делать громче, что делать тише. Потому что, как всегда, индикация в OBS не говорит нам ни о чем, к сожалению. Вот это нифига себе прикол. А, нет, у меня нормальное явление, это все исправится. Оп, все исправилось. Пишем, да, и не говори. Да, энтропия растет. Собственно, смотрим что? Смотрим то, что нам посоветовал Нонград. Нашел, выкопал в интернетах, безумных глубинах каких-то разговоры с Санта-Моники студио с сотрудниками арт-школы цифрового дизайна с этих сверхэффектов, хотел сказать, спецэффектов и прочих ништяков, которые мы так любим. Вот, они будут затирать за то, как и почему они дошли до жизни такой, чё Кратос лысый, но с бородой, и вообще, как это все разрабатывалось. Не ту сторону головы брил. Да. Я вот, кстати, не могу вспомнить, а подмышки у него бритые, нет? И вообще показывали ли нам подмышки Кратоса? Тан-тан. Сегодня, возможно, мы узнаем ответ на этот вопрос. Нам покажут. А ноги, главное, ноги. Ноги у него лысые. Ноги лысые, потому что он весь лысый. Вот у него удивительно, что у него борода вообще выросла, потому что его же прям выжгло нахер. Тем, когда вот он сошел с ума еще в первой части. И удивительно, что у него борода отросла. И покрылся мелом, содой или известью. Мукой, я не знаю, чем он там покрылся. Это прах его семьи. Я знаю. Я только не помню, почему у него полоски появились красные, а вот то, что он серый, это из-за того, что это прах его семьи. Что такое? Моргнул. Оно будет моргать, да, потому что, судя по всему, карта захвата прошла... Медленно покидает наш мир. Да, она прошла точку полураспада, как бы. Вот это будет происходить просто потому, что во время паузы это происходит. Нет, ничего страшного, это лечится. А вот если зелененькое, то это, как всегда, надо перезапускать. Вот, так что, что, потихонечку начнем? Я уже думал, что забыл снять розовые очки. А так можно не надевать. У него можно, да. Это я еще думаю, он ее подстригал. Кстати, вот вопрос по поводу... Да. Вот этим Левиафаном своим брился. Да.
Он просто так кладет ее на стол, и с одной стороны. Поэтому у него борода лопатой, да, потому что ровно отстригает. Кстати, по поводу бород и отстрижения, я тут вспомнил, Бальдер же по мифу неуязвим, ничто ему не может нанести вреда. Как он брился? Или волос это не касается? Не, я думаю, волосы это уж уже как бы уже не живое. А, то есть оно не в счет, да? Да, нет. Ну, может быть, кстати, да. Ну, просто интересно так вот, что я задумался в какой-то момент. Если ему нельзя навредить ничем, то как бриться-то? Ну, я думаю, обычно это кожа касается. Там не уточнялось. Сказано не нанести вреда, все. Ладно. Ну что, потихонечку начнем. Да. Тут целых 3 часа видео, поэтому погнали. Значит, сейчас будет представление. Представляете ли вы? In Hollywood for a very special making of God of War event with Santa Monica Studio. We're hosting our first ever live Twitch stream today, so we're sending. По мифу, вообще по мифу, Фрея договорилась со всеми вообще в мире, кроме Амелы, о том, что... Никто не сможет навредить ее сыночке-корзиночке. Да, не подходите к нему, суки. У вас всех порву вдребезги напополам. Вот. Отличная мама. Да. Тогда, кстати. Я ж мать. Вот. И как бы да. A big hello to everyone joining us on Twitch and live stream as well. Она говорит, что мы сегодня стримим нас на Twitch. Есть, значит, сидим беседуем. We've wanted to do it for the longest time, and this seemed like the perfect opportunity. So, and also we'd like to send a massive thanks to Sony PlayStation for rehosting us today, which is pretty insane and why I'm kind of shaking a little bit. So it's a huge honor for us. And, ну там как бы личности вот не учитывались. То есть PlayStation channel as well. So good to have you with us. Там все тонко. So it's been a busy Ну, в week смысле, with E3 все общо, но при этом this week, очень but we're тонко. excited to keep the party going. Hope you all are too. So today we'll have a deep dive into the making of God of War, which I'm sure, and I'm assuming most of you tonight are already playing, if not finished already. If you haven't finished the game yet, then hopefully we won't be spoiling too much for you, but there will be spoilers, so be careful. If you haven't played the game at all, we actually have a PS4 Pro in the gallery, so you'll get chance кто уже на to play that YouTube все не прошел, то later. вот You'll have to take it in turns. куда So be видео sure to stick around for that. And at Noman, it's actually the last week of spring term here at Noman, so it's an awesome opportunity for us and all our awesome students here to celebrate in style. Клевые люди тут, клевые люди там, клевые люди в гостях. Мы клевые, вы клевые, все клевые. Погнали, давай. Так, 6 художников будет. Incredible character rigging and cinematic animation work that went into God of War with lead narrative animator Erica Pinto. Lead technical artist and Noman Alum. Да, там имена. Сейчас она представляет просто всех, кто будет выступать. Мы по мере того, как они будут выходить, так и будем, собственно, их называть. Да, именно от Санта-Моники. Да, от Санта-Моники. Все, кто виновен в том, что мы увидели такого It's always a pleasure for us to have our alumni back at Noman, so especially for events like these. So thank you, Axel, for coming home today. Причем это один из выпускников этой студии, судя по всему. Вот этой школы. Which is seriously impressive. So huge congrats to all of you. If any of you are here, we look forward to catching up with you later. Я не знаю, что происходит с видео, почему оно моргает. And in part 2, we'll welcome lead environment concept artist Luke Berliner and lead environment artist Nate Stevens, who also happens to be one of our Noman instructors, so that's pretty sweet. They'll hit the stage at 5:15, and they'll be talking us through the epic environments in God of War. So, Nate actually teaches our environment creation for games class here at Noman, so we're thrilled to have him here, finally showcasing his God of War work for us. So super proud of him too. In our third and final part of today's presentations, we'll check out the insanely stunning characters of God of War with lead character artist Raphael Grassetti and lead character concept artist Della Longfish. We've been trying to get these guys here for the longest time, but they're always busy, so we're so glad the game is out, so we can get them here. The best part is, those here tonight, you get to hang out with these awesome people later at the gallery, so make sure you stick around from that. We'll open the gallery officially at 7:30 p.m. We'll have refreshments, and it'll be fun. Please stick around. We'll also have a ton of Sony Santa Monica
oh, I always say it wrong, Santa Monica Studio. They'll be here later to celebrate with you. And anyone from Santa Monica Studio will have a red wristband, so look out for them. Make sure you tell them you love them, that they're awesome, and that they did an amazing job. So the plan is we're going to kick off shortly. Скажите им о том, что они клевые, then we'll take a short 15-minute breather at 5:15. So we'll be changing over here on the stage, and then we'll do the same again at 6:15 for our final guest to take to the stage. During those intermissions, we're raffling swag bags to you all, so hang on to your raffle tickets for those. Раздают всякий свэг в перерывах между сессиями. Just to keep us on schedule, we're on a really tight schedule. We have so much to share with you. If you do need to leave the stage at any point, please leave like a ninja and like come just so we can't see you. We're just trying to avoid as much light leakage because it's still light outside. Если вам надо выйти из помещения, уходите как ниндзя, чтобы никто этого не заметил. Keep noise to a minimum. As you can see, tonight's event is sponsored by Lenovo. We haven't turned the light on, so someone can do that in a minute. So big thanks to Lenovo for helping us to bring these free educational events to you from the Neumann campus. So tonight's presentation is powered by Lenovo and Intel technology, which our students also use here on campus. Also like to give a huge thanks to ArtStation for sponsoring tonight's gallery opening. So for those joining us online, we're so sorry that you won't be able to celebrate with us here in person, or check out the beautiful gallery exhibition here in Hollywood, but we do have a heads up for you. So if you head to artstation.com from June 18th, you'll be able to see a week-long God of War art blast. So don't miss that. It's going to be pretty sweet. And anyone here online, if you want to tag us on social media, just use #Neumann and #God of War, and we'll keep an eye out for all of those comments and mentions. So always love to hear from you. That's it. We're going to have a huge round of applause, and then we'll kick off with Erica Pinto. Начинаем с Эрики Пинто. Сейчас она будет где-то Эрика. Эрика. Это вот та, что справа, спрячется за соперником. Thank you, Lynette, and thank you. Like I said, like she mentioned, my name is Erica Pinto, and I'm the lead narrative animator on the God of War team. Она главная лид нарратив аниматор. Cinematic animation of our game, the production process of creating the cutscenes for our game, Да, она занималась катсценами, and our relationship with Access Tech team. I'm going to be doing more of a general overview of the entire process, and then actually we'll do a deeper dive into the tools we developed. But before we get into all that, I just want to get to know you guys a little better. How many students do we have here today? Сколько студентов сегодня здесь? All right, welcome. Thank you, and I hope we get some good, cool takeaways from here. Do we have any industry vets here this morning? Welcome. Thank you for coming out. I know some of this may be a little old hat, but hopefully the God of War spin will make things interesting. And how many people here are just God of War fans, are here for fun? Фанатов God of War где? Awesome. All right, let's have some fun. Топор пролетает мимо стенку. Сколько тут фанатов? Тишина. Она такая, отлично. Никто не слышал, слава богу. Можно снимать бронежилет. Hold the door. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. So I'm a man now, like you? No, we are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. Ходор, да. Can you kill something that big? Вот такие крутецкие видяхи мы делали для God of War. So that was just a small taste of our cinematics from our narrative trailer a little while ago. Ну так, немножечко укусили, да. At the beginning of this project, we were really thinking about how we were going to reboot this whole franchise, and we had a few main goals in mind for the cinematics Значит, team. несколько задач у нас было по поводу того, как перезапустить God of War. Penned by Rich Galbert and Matt Sofos. So we Значит, really сначала wanted надо to figure out how we were рассказать, going to поняли, bring что that надо story рассказать to life in the most богатую, compelling way. такую глубокую историю. We had a
vision from our director Corey Barlog of really pushing the player immersion through this documentary style one-shot camera. Обязательно был элемент от Кори Барлога, что все будет снято одним дублем, не будет склеек. And we also wanted to create the highest quality characters and animations to date in any God of War game. So really И типа мы должны сделать более лучшую, более клевую, высокого качества анимацию для наших персонажей. Да, у нас была маленькая команда, но очень много работы, поэтому нужно было работать быстро и эффективно. И мы справились. Так мы раздали аниматорам разные роли, и каждый аниматор, по сути, был актером. Вот у нас на какие категории. Актер, раскладчик. Так, то есть актер, layout artist, это тот, кто раскладывает, я так понимаю, все элементы, да? Послойно, наверное, кто работает. Тот, кто строит декорации и временные стейджи, вот третий. А стейдж-хенд — это тот, кто, собственно, сцену выстраивает. Эдитор — это, режиссер. Аниматор, вот. И тот, кто решает проблемы. Хорошая роль, мне понравилась. First off, actor. I know what you're thinking. Well, don't you have actors? You have your cast. You've got Chris Judge, you've got Sunny, Danielle, and everybody. Типа да, у нас есть крутые актеры, конечно, но перед тем, как мы их позовем на сцену, сначала приходится все спланировать, всякие детали продумать. Чтобы с актерами мы уже более качественно отрабатывали с камерой. Маленький Левиафан. Примерно так выглядела, значит, наша схемплан. It's because it kind of is. Да, танец One-shot cameras aren't very easy, and this is where the acting comes in for the animators, in figuring out the timing and the focus of the scene. Тут они выясняли, какие будут, как будет тайминг какой, где кто что будет стоять. And where the camera needs to look to catch important details. Even the smallest little gesture of the hand might be something that the camera wants to pick up. Да, so we do all this by really мы, короче, все это делали заранее, чтобы камера в нужный момент снимала нужные места. Например, даже самые маленькие движения руки могли быть, важны для сцены. Поэтому все надо было продумать заранее. Прикольно. Into the minds of the characters, understanding the context and the subtext of the scene, finding moments to breathe and show the characters' thought processes. Now, all this intricate planning creates very effective pre-visualization or previs for the cast to work their magic once we get to the stage. We had two main methods for creating this dance. The first was live action reference. On previous projects, we did a lot of our layout in Maya, but with the one-shot camera, that was proving very time-consuming and clunky. So with live action, it was very little setup time. You just grab a couple animators, you grab your cinematographer, and you go and you shoot some footage. Сначала мы все делали в Maya. Maya — это программа для 3D и видеомоделирования. Там создавали концепт всей сцены и выстраивали кадры. It was very quick to do reviews and iterations. Там We could grab легко our сделать, director Corey and say, hey, Corey, look at this video we just shot. He could give notes. We could do an iteration. We could do it even within the same day and keep going. За один день все можно успеть подготовить. You get a lot of surprising human interactions that you Такие don't always get when веселые you're doing layout by взаимодействия sitting с at the людьми там computer. происходили. Kind of riffing off of each other, seeing how. Вот там что-то звенит. Ползануть, да, пока? Ждать? Не ждать, да? Humans just naturally react when you're in front of the camera. Прикольно, да, как люди себя, естественно ведут. Не в смысле они ведут себя как естественно, а в смысле прикольно смотреть на их естественные реакции в камеру. Было забавно. Plus, it's just a lot of fun. Просто, говорит, весело было, клево. И позанимались, выглядели глупо, все поржали, было прикольно. Вот видос вам, как мы вживую себя снимали. Как мы готовились к финальной съемке. So here you can see we have a couple of our animators, Avi and Don, on their knees because the characters they're playing are a lot shorter, and Dory needed to figure out where to place the camera to get the proper eye length and composition. Да, он стоит на коленях, потому что персонаж, которого он отыгрывает, он ниже ростом. Here's one of our shots trying to show a vista. Of course, we don't have a mountain in our studio, вот, so типа, мы that's the пытались game dev area имитировать сцену, взгляда на пейзаж. Соответственно, у нас в студии нет горы, целой долины, поэтому смотрели вот на самих себя. То есть это как бы набросок. Да. То есть как будет сцена, чтобы понятно было, как работает камера, как кто куда в кадр вплывает, появляется.
This was interesting seeing our real actor Adam moved a lot more through the stage to show kind of more the frenetic nature of Sindri versus our live action previz where Mike was just kind of. Он много ходил по сцене, чтобы имитировать, ну, как выглядит Синдри в сцене. But I think Thomas and Umberto make pretty good Kratoses. Here, Dory was experimenting with how to move the camera to follow. Тут экспериментировали с тем, как будет двигаться камера, как падает дерево. Built a tree there. And this was actually one of the earliest scenes we shot previs for, so we kind of went all out. We built this giant ogre out of cardboard. That's our animation director, Bruno, there as Kratos. And Dory wanted to try this interesting shot where the camera actually goes in between Kratos and the sun to end up behind them and show the bandits that we're amassing. Типа здесь, да, мы как бы отработали тот маневр, что камера проходит между персонажами. И, ну, благодаря как бы такой живой съемке мы смогли понять, как это будет выглядеть. All right, so that's our live action video. And this worked for most of our scenes, but some scenes were just a lot more complex and we needed a way to put ourselves into the game space. It took a lot more setup time, but we ended up using rough mocap. We had an internal Vicon system and we would mark it up and get a virtual camera in the space. And the benefits of this were we could work with the different size characters without getting onto our knees. You could have actual Sindri and Brock and Kratos. Типа вот следующие сцены отрабатывались уже с мокапом, выстраивалась виртуальная камера, в которой, ну, благодаря которой уже можно было на движке, но, как сказать, в 3D-пространстве виртуальном поэкспериментировать со сценой, посмотреть, как выглядят Синдри, ну, эти гномы, дворфы, цверги. Ну да, вот как раз преимущество. Не нужно там никому ползать, а то есть... Да, можно с модельками. In the sun working together. You could see the actual sets from the environment artists. Да, уже можно посмотреть, как выглядит сцена, как выглядят декорации в масштабе. Even though it's not very good quality, it wasn't really good for final assets. It was great for our previous process, and we could send all that data over to the mocap stage for when we were doing our pre-shoot prep with the cast. So we could get measurements, we could figure out what sets we needed to build, and so forth. Ну, в смысле, на съемочную площадку, и там уже как бы те, кто будут непосредственно играть, им будет проще понять, что происходит. And plus, again, this rough mocap data can even be exported and sent to our integrators so they can start getting stuff ready to put it in the game engine and see how that's going to work out before we get our final data back. So here's a video of some of our mocap previs. Here, we shot mocap here because the witch's house is very full of stuff. So we wanted to see what the relationship was between this table and the location of her fireplace and the cauldron that we're sticking the head in. Да, вот равница там много всякой атрибутики, всяких интересных, ну, реквизит, и мы хотели выяснить, как это будет все взаимодействовать, как лучше все поставить, чтобы все было видно, и то есть и мелкие детали, и общие планы, ну, в общем. Ну и вот та же логика, только в другой сцене. Смотри, как четко. Very large characters, so we marked up just a piece of cardboard to act as a puppet for this dragon in the background. Типа у нас на заднем плане просто куча коробок и плюшевая игрушка, да, какая-то, чтобы имитировала монстра. И ну, короче, игрушка в виде дракона, которую мы сзади махали, но вот как раз это нам помогло понять насчет размеров, перспективы и как выстроить кадр, чтобы всех было видно. Я прикалываю, как это выглядит. Бегают там, машут. Прикольно. Ну, коробка с рисунком. С рисунком, да. О, шикарно. Да. Got a little carried away. This scene was important to get this shot in the environment of the mountain, so we needed to figure out where exactly to place our characters. Так, эта сцена была важна, потому что она на фоне горы. И надо было четко понять, где мы поставим наших персонажей, чтобы масштаб соблюсти. Фига у него дельта. Что с ним, господи? Фак, тебя это все синтол. Что это? Синтол. Ну это, по-моему, так фигня называется. Короче, себе что-то кулят, и у них такие ситуации, типа, я накачанный мускулист. Да? Ну, по-моему, синтольщика это называют. Понятно, не слышу. И слава богу.
Главное, не гугли. Не гугли, да? Да. Всякое такое найду, что ого. Да, там такие культуристы, что... Понял, ладно. Shot. Now, working in motion capture, we had a few things we need to get from tech art. Может, с See, our четвертого custom stage is размера. compatible with Motion Builder, but all of our assets need to go through Maya to get into the game engine. So we needed characters that were compatible with both Maya and Mobu. They also gave us a tool that was very easy to transfer our Нам было data from Motion Builder into. необходимо перегонять данные, чтобы наши с мокапа данные попадали в игру, надо перегонять ее через Maya и через вот Motion Builder этот. У нас была тулза для этого специальная, но Аксель потом расскажет об этом поподробнее. Так, другая категория у вас художников. Stunts with the actors and throw them down pits and stuff. We went back to traditional Maya layout where you're just animating the characters by hand. And here's a couple of examples. Так, вот эта категория граждан занималась тем, что вручную анимировала персонажей, потому что, ну, еще нет, собственно, капа. И вот они занимаются... И накладывали текстурки. Вот да, layout, да, это... Вот расположение, наслоение, да, на куривание. Ух уж эти женщины с объективом. Вот такой более уточненный набросок сцены. А потом мы обработали напильником сахар. Ну так и происходит. So, when we're working in live action and in motion capture, we need some props and things to interact with, so we'll often build our own temporary props and sets. Психоделик. Using whatever we have, like you saw the cardboard ogre, we've got our вот tree. третья категория людей, это те, кто нам делал эти... Реквизит, да, для мокапа и вообще для съемок вживую. We've got this cardboard deer over here. Деревья, да, олень вот там внизу. Мимир справа. Also, whenever we needed to shoot before the final props were ready, хоть кривляющейся камбербэтчи не было на том спасибо. Mesh props and hand them over to Axel's team to rig them up really quick so we could use them in our previs. Usually it's just really quick gray circles and stuff, but it looks like someone spent a little more time here building that pork chop for pork chop. You put some shaders and things on there. Да, какие-то базовые предметы. All right. Once everything's done and the previs is shot and approved, we send everything over to the stage. And now, what can an animator do while they're on stage as a stagehand? А потом это все эти наработочки отправляются, собственно, на съемочную площадку, и что же там творится? First of all, you can help the crew get set up on tech day. You've sent them all your data. You can help them take measurements. Отправлять им свои данные, тем самым помогая тем, кто выстраивает сцену, собственно, ее выстроить проще. Да, показываем им предснятые наши сцены, чтобы актеры лучше понимали, что происходит. Можно попрактиковать переходы, начало, конец, начальные, конечные позы. Он начинает, Кратос начинает сцену с того, что он стоит или на коленях, там еще что-нибудь. Чтобы не было монтажа между геймплеем и катсценами. Для этого надо все это отрабатывать. Потому что фишка с дублем на всю игру, вот она требует подобной подготовки. For some non-essential characters, I mean, not really getting into mocap suits or anything, but just having something for the actors to play off of. Really, the animators know their scene the best. You've been sitting with it for weeks, you've been staring at it, you know all the pieces, so it's good to just have someone like you on the stage to check for continuity. Артисты, которые подготавливают сцену, они лучше всех знают, собственно, что будет происходить. Находятся все время и вообще знают их там подробно. And make sure all the pieces are coming together. Они отслеживают, да, что Here's some examples of us standing in as non-essential characters. Here I'm playing a dead body. Да, типа наши, вот, то есть если это актеры, ну вот кто, собственно, снял мокап, снимали, кто глаз выдарил, то вот это вот тут нога, и чувак, который там лежал, это, собственно, члены команды
Моники студия, которые отыгрывают неважных персонажей, как essential characters. Да. Альп! Привет тебе, здравствуй. Привет, Альп. Да, Микельсон вообще шикарно вышел. Was put some resistance on those arrows, so Cindy really has to pull them out. И типа он как бы держит в руке стрелу, чтобы создать сопротивление This is actually a scene актера, that didn't make it into our final game, where you're in the lake of Alfheim and they encounter a creature in the water while they're in the boat. And here I am as the creature. Типа я отыгрываю существо, которое он встречает в реке, когда они в Хельхейм спускаются. Или что-то. Блин, мелкий такой I'd like to talk a прикольный. little bit about multiple motion capture spaces. This was a scene that had the snake in it, but obviously we can't build a full-size snake. So Из-за того, чтобы не могли построить настоящего Йормунганда, да, ну вот, имитировали вот так. And the actors here and the stagehands need a lot of space for the boat, so they've kind of pushed me off over to the side. And then in Motion Builder, we're realigning this snake so that it lines up with the actors on the screen. You can see everything looks correct in the frame. Типа да, они смотрят на сцену, на экран, чтобы понимать, что они правильно попадают в сцену. Да, вот эта точка, которая зеленая сверху, это то, куда им надо смотреть. Там типа Йормунганд. На Джоффри смахивает, только хотел сказать. And now I know what you're thinking. Editing, it's all one shot. You don't need to edit. Теперь надо это все посклеивать. Well, there's a few main reasons why you would need to edit a single shot. Типа, что вы только что сказали, что, ну, единая сцена без разрывов. Не единая разрыва. Типа, что за фигня? А вот все равно нужно. Sometimes there's mistakes on set, mistakes happen, you'll get a take that's almost perfect except for that one spot, so you'll shoot another take and then you'll have to merge those together afterwards. Да, может там что-то подправить, или там бывает, ну, может какой-нибудь ракурс поудачнее там увидел, поэтому... Ну да, или типа вот все, как она сказала, говорит, все склеивается, кроме вот одной маленькой детали, и приходится переснимать сцену, чтобы, ну, сделать все как положено. Sometimes there's script rewrites, or during a play test, a player might not understand what's going on, so you need to do an insert to kind of clarify what's going on in the scene. Или для того, чтобы прояснить то, что происходит в сцене, приходится переснимать. И время проходит, когда после того, как вы получаете обратно данные с студии. So how and when to edit a oneer? We did everything in Motion Builder with the story tool. We're doing rough edit. Так. Значит, и как мы получили снятую одним дублем игру? Сначала у нас есть заготовочка, да, сценария в такой туле, Mobu Story Tool. Ну, потому что видео смотрим эко, ну, в смысле, ну, арт же. Раз про арт, то надо какое-то изображение иметь. Привет тебе, Эко, здравствуй, добрый вечер. Привет, Эко. And there's kind of an art to finding the ideal point for your edit. You're really looking for the ideal character position and pose where they blend together most easily. And also with the camera position, I mean, with the oneer, you don't want the camera to be over here and then suddenly lerp over here across the takes. It's a bonus if your characters are off screen, you don't have to worry about blending anything. But if they are on screen, говорит, если ваши персонажи за кадром, не надо склеивать там всякие мелкие детали, но вам по всему go into more refinement using your animation layers and constraints. Really, when you're looking for what the best take is to use, you're looking for everything that has the best blends. It's not always the best performance from the... Типа, а как вы выбираете, какие сцены лучше всего, ну, какие отбираются? По принципу, как лучше всего склеивается? Возможно, это были не самые лучшие дубли, да, но зато они лучше всего стыковались. Поэтому они были отобраны. The actors, although ideally it is, but you're really looking for what's going to make that oneer really sell. So here's kind of an example of our story tool here. You can see we have Freya and our camera have the same blend. Типа, you don't been here for a long time. Да, он там хорошо. Вообще шикарно. Вытаскивает, типа, get out of here. Stupid. Там мощно он. Ну как бы вообще шикарно прям. Эко, да, это Санта-Моника студия пришла в гости к школе арт-дизайна и прочих ништяков и рассказывают про то, как они чего устраивали у себя во время производства God of War, собственно.
Ну, собственно, да, мы видим тут отдельные уровни, вот как раз они характер, камера. Points, so we found a good spot for them to go together. Kratos has something a little later, so probably found a good pose around here where he could blend. And then the sun is really off screen all the way up until over here, so that's when we start his take. All right, now we get to animation. We get to do the fun stuff, like creatures, and we get to do the not so fun stuff, like bandage wrappings, which is really a long прикольно анимировать всяких существ, но не прикольно анимировать всякие get everything looking really nice. And here's a couple frames, samples of what the animators got to do for fun. Как это сложно. А что аниматоры делают? For fun, Stay behind me and protect our flank. Yes, sir! Хоп его в охапку. You probably wouldn't want Chris and Sunny to do that in real life. Понятно, что мы не заставляли их делать это в реальной жизни, ну, актеров в смысле, Криса Джаджа и... Не помню, как пацан. We're often working with tech art, so we need some tools from them. They provided us this character manager, which made it really easy to have access to every character in our cast, all of their weapons and props, and make it very easy to import into our scenes. У нас был специально тулза для управления персонажами, где там содержались, собственно, все персонажи, их... И все, что к ним должно прилагаться. Реквизит, да. Used a new fax rig for faces to get really subtle motion using different muscle groups. Тулза для лицевой анимации, факс называется. По ней будет отдельная презентация. Типа у нас бывало так, что и Кратос, например, исчезал, и вот для этого отдельная тоже тулза была. Так, и когда анимация закончена, работа-то не закончилась, потому что вот куча проблем, и их надо решать. А пойти наперекосяк может что угодно. Вот, например, короткое овервью. Рассинхрон персонажей и звука. Они потихонечку сползают со временем, говорит, бывает такое. Battery Smooth. Я что-то не очень понял, что под этим подразумевается. Типа из-за того, что, опять же, фишка с единым дублем, и нельзя, ну, 4 нельзя потом, да, всякое переставлять, что-нибудь подвигать, да. Надо, чтобы все двигалось как бы плавно. Я так понимаю, Battery Smooth это вот типа как в масле все двигается иногда, для того, чтобы оно плавно перетекало из одного в другое. Я так это понял. Да, вроде нет, пока про это ничего не было. Эко. Про искусственный интеллект для анимации еще не было ничего. В мини-играх можно, ну, много всяких движущихся деталей, и там вечно ходит наперекосяк. В смысле, много чего может пойти наперекосяк. Типа понятно, что если персонаж... Ну, короче, надо решать проблемы с коллизиями, с физикой. Если персонаж, допустим, выкидывает за камеру, надо убедиться, что он не упадет перед камерой. Тестировать варианты оружия и брони. Also, just being a team player, again, you know your scene, you know there's lots of moving parts, and it touches almost every department in a game development team, so it's important to just get out of your desk and go talk to these people and make sure that типа важно очень, да, общаться со всеми, потому что, несмотря, вы знаете свою сцену лучше всего, и как бы вы, ну, ваша задача со всеми контактировать, чтобы собрать воедино все равно. Да, потому что сцена не задействует, вот, говорит, практически все, что в игре присутствует. Да. Разные элементы. Разрушение оружия, характер, ну, я имею в виду персонажа. Сам движок может чего-нибудь не среагировать. В общем, ну понятно, да.
In Alfheim, we called Enter the Light, and I'll just talk through all the different pieces. It went through pretty much all the phases I just talked about, so let's kind of look at it. Вот эта сцена Into the Light, вхождение в свет, она в себе вбирает практически все элементы, про которые она говорила. И вот на ее примере сейчас она нам что-то покажет. Примерчик. We start off with a hand-keyed segment for a stunt where they're falling down a great length of distance. So this was Umberto blocking this out. And you can see down here in the corner, this is the final version. This was an insert with a stunt actor to do kind of the somersault to avoid the rock falling. This was our earliest previs, which was done with live action. So we just have the apartment room divider with the light set up behind it to represent the light. This insert we shot because we didn't quite know what the environment was going to be and how the light was going to affect how the temple was restored. So once we kind of knew where all the pillars were and what was lighting up, Dory could go in and shoot where the camera was going to be looking. Zap. Back to our early previs, you can see kind of how we're choreographing the dance. We have the sun run up ahead, and then the camera follows after Kratos. We originally had Kratos kneel down, so he and the sun were at equal eye Поначалу мы думали, lines. что Кратос But then должен Hand присесть, and как бы, Axel looked a чтобы little быть на одном awkward, уровне so we ended up с jumping in the mocap Атреем. just to see Мы how поняли, that что axe передача hand топора could будет выглядеть тупо, поэтому. Giving me your axe? I'm letting you hold my axe. It is not a gift. Still. Такая рожа, я не могу. Вы просто посмотрите, как, блин, я сейчас долблюсь переключать. Ну ладно, короче, там у пацана была прикольная рожа. Ну вот у модельки я имею в виду. Да. Так зубы торчали такая. Here we have Christopher Judge Так, а вот shooting our Кристофер minigame Джадж, portion собственно, of наш the scene. переходит And he shot в everything in one мини-игру. take, which was Он great за for один дубль все снял. continuity. And then Umberto would take that and break it up into pieces, so we would have the button mashing section, we'd have a failure state, we'd have a success state when he actually pushes into the light. And this ending was an addition because when we first shot it, we didn't know what exactly was going to be inside the light. И So once everything was конечная figured out, часть we knew we wanted to этой have this сцены была area where дополнением, мы the не знали, что она pouch будет в was конце floating away from выглядеть. him and revealing the scenario. That's when we shot this section. And that's really it. That's how everything comes. We start off with the equal eye lines. Thank you all for your time. And here we have Christopher Judge shooting our minigame Но я не portion могу, там of слишком the много scene. проскочить. And he shot everything in one с take, which клавиатуры was делать, great for клавиатура continuity. And then Umberto would take that and break it up into pieces, so we Там would have какой the button кнопкой mashing надо? section, Да we'd have a никакой, щас failure докрутим. state, we'd have a success state when he actually pushes into the light. And this ending was an addition because when we first shot it, we didn't know what exactly was going to be inside the light. So once everything was figured out and we knew we wanted to have this area where the Asher's pouch was floating away from him and revealing the scenario, that's when we shot this section. And that's really it. That's how everything comes together. And I would like to thank you all for your time, and I'd like to pass it off to Axel for a deeper look. Да, теперь Аксель нам будет рассказывать более детально всякие моменты. Я просто не понял, она сначала сказала, что вот эту сцену, они не знали, что там будет, собственно, происходить в свете в этом. Но финальная сцена, Кратос, да, Кристофер Джадж, да. Так он и предыдущий был такой же. Аксель Гроссман, лид-характер, technical artist, ведущий художник по персонажам, да, так понимаю? Технический. Да, поговорим немного про то, как мы с PS3 переползали на PS4. In a comic book style, Kratos was very tall. He was a 9 heads tall character. Physically in the scene, he was 7'6". And just some text до этого они были такие карикатурные, все такие очень комиксовые. And about 340 joints total for the rig. And now we've moved into a more 340 realistic соединительных style элементов было characters and в модельке у proportions. него. 25 Partially to тысяч fit the art style, but also it полигончиков. really helps out with all the motion capture work 5700 that только на Eric is роже на doing его and шли. her team is doing. As you can see, there's lots of character interactions, and just having that same sort of metric between your game characters and the real world makes things far easier to reconcile with the various mocap groups Он отец-одиночки. and just keep things on a straight path.
where else you're dealing with trying to scale up numbers and values, and people are talking different things, and you know, someone's like, oh, but did you scale that value? And you know, it's just unnecessary complications. So moving to realistic proportions was an important part of the project. And also casting two characters that roughly fit the proportions of their in-game characters is also a very important thing, as you have to do less crazy amount of cleanup to make that Важно animation снимать work. людей, которые подходят по размерам к тем персонажам, которые в игре. Тогда меньше работы будет по допиливанию напильником модели. Теперь у нас 70 тысяч полигончиков на Кратоса, 32 из них, 32 тысячи на роже. Раньше была 1/5 или 1/2. 835 соединить их элементов. Из-за бороды. Да, 225 из них, да, на бороде. Нет, 32К in the face и 30 это только борода. So here's just a little image of our old Kratos versus our new Kratos at scale. And then if I take these and make them similar heights, you can see those proportional differences a little more clearly. Типа раньше Кратос вот слева был такой на PS3, и если их теперь сравнять с текущим Кратосом, то видно, как пропорции соотносятся. И теперь он более настоящий, как бы, новый. 6 футов ростом. Вот его прям ножки модели. And then here's a little image of our face topology change from the Топология PlayStation лица, 3 to the пожалуйста, как PlayStation 4. поменялась. So you can see that great increase in polygonal density. This is the mesh level that is in the game throughout. There is no cheating or cutting into a cinematic character. Basically, our cinematics are the game. It's all one thing at this point, which is great. And so this is это та черепаха, на которой слоны стояли, на которой земля. Some of them, at least. I will say that Ее our потом себе в аренду did a взял. ton of work on this project. We wrote many tools, so I'm just sharing a couple of the big ticket items with you today. So Motion Builder was a new tool to our studio in the sense that it was a core tool. People had played with it. We knew it was used for motion capture. I think they even used it to some degree on old projects, but it wasn't a core tool. And now moving into having a Основным инструментом, короче, у нас была вот эта Motion Builder. Раньше ее тоже использовали многие студии, но она не была как бы основным элементом в разработке. Мы как бы ее поставили во главу угла. Из нее перегоняли в Майю. Майя плохо работает с большим количеством персонажей и деталей. Kind of a honed spear. It's made to do one task very well, which is deal with a lot of mocap data and try to play that back in real time. So we needed a way to transfer our data back into Maya so we could do facial work, etc. Короче, туда-сюда гоняли данные между Майей и вот этим Motion Builder'ом, еще чем-то, чтобы полировать разные элементы. Native one-click interoperability, which allows you to basically just drop pasted data essentially from Motion Builder onto Прикольно, что можно в один клик из Майи, из Motion Builder в Майю перекидывать. But it's a very one-to-one process and doesn't really take into account that our rig in Maya is completely different than the skeleton inside Motion Builder. Несмотря на то, что в Майе и в Motion Builder по-разному обрабатывают скелеты, Mark Wilhite, one of our character tech artists, wrote this tool called Mobu to Maya. Мы разработали тулзу Mobu to Maya, которая позволяла нам перегонять туда-сюда данные. This is basically our Maya rig broken down into the core transforms that our controllers sit in. So what this does is allows us to constrain the rig into our character on the Motion Builder side. And it's a very stripped down rig. It's just the controller coordinate spaces we need. And this allows us to then just import the animation data straight out of Motion Builder onto our Maya rigs. Вот эта херня слева, которая была, это ключевые элементы модельки анимирования персонажа. И ее из Motion Builder уже перегоняли в Maya, чтобы там анимировать дальше. And then if we go back into Motion Builder here, так, вот это Motion we got some Builder нам mocap data put onto the Sun and Kratos skeletons. They could optionally be using Mobu specific control rig as well. Вот они And перегоняют then basically данные this links up из between the Motion two Builder. apps. It knows what namespaces of the characters have been referenced in both applications, and you make an association that this one goes to this character, this one to that character. And then it's really simple as just saying do it. And without waiting for
huge bake times or importing a skeleton back into Но это не хвастается тем, что сделали клевую тулзу, которая резко ускорила вот момент импорта данных мокапа из Motion Builder в Maya, что обычно занимало много времени. Тем очень круто помогло, мы молодцы. As best they could in our various applications, in this case Maya. So for this project, we had to separate our skeleton and our rigs. Prior, our rigs and skeletons were essentially one file, but with the amount of data we're now pushing into Maya, it was really bringing it to its knees. Типа Maya не справлялась с обилием данных, которые мы пытались в нее засунуть, относительно там анимации, полигонов и прочего. Of detail, so the animator can really choose what they need to be looking at any one time. Типа аниматорам приходилось выбирать, на что смотреть каждый раз, ну, чтобы, потому что нельзя импортировать все, приходилось работать с чем-то одним. Типа кожу и скелет. Да, эти. Анимация лица могла занимать 500 мегабайт. Данные только движения, ну, то есть без текстуры, да, чисто риг, как скелет. Не, вот скелеты, а риг это наоборот. Примитивы вот эти. Can also be a separate rig. Не примитивы, and if you played any God of War games, one of the big staples of our games is being able to do these awesome decap animation kills. And those are separate rigs that have their own controller structures as well. So this is just a little view of the UI. Essentially here we have a no mesh rig or mesh LED level. Вот риг, вот это, видишь, скелет и узловые элементы, которые двигаются, собственно. Потом справа это меш, уже накладывают эти поверхности. Теперь стик с кожей натянутой. Опорные точки, точно, вот, да, спасибо. Я все пытался понять, как это формулировать. Скелет, каркас. Слои тут у нас всякие. Ну, понятно, им это важно, потому что студия занимается, школа занимается в том числе и 3D-эффектами всякими, поэтому тулзы с мокапа и обработка вообще анимации им важна, поэтому он им рассказывает. Так вот, тулза для работы с лицевой анимацией. Да, в видеоиндустрии эта тулза используется уже некоторое время. Типа она разбивает лицо на либо индивидуальные, либо соединенные мышцы, ну, то есть взаимосвязанные, и позволяет с ними работать как с комплексом элементов. And he was doing it more to determine if people were lying or not, kind of from a psychology, what's their emotional state at any one time. And he termed these muscle movements action units. So if you go out there and look up facts, такой термин как action unit, единица действия, это какая-то конкретная эмоция или там выражение лица или еще что-то. То есть тулза позволяет оперировать такими элементами, как пресеты анимации, получается, лица. Some facts expert can correct me there, but yeah. So just a little bit on our prior rigs. They were phoneme based, so it was the rig was built around doing AE/IOUs. Раньше у нас анимация была построена вокруг того, чтобы имитировать как бы положение лица при произношении гласных. Но такие же положения же могут быть и в различных стрессовых ситуациях, ну то есть по-разному можно кричать разную букву. И вот типа, и вот факс, ну, тулза позволяет как раз имитировать позволяет воспроизвести эмоции актеров живых, как раз благодаря тому, что факс позволяет работать с соединенными группами мышц на лице.
В конце он еще расскажет еще об одной фишке факс, потому что она там для многих важна. And then the blend shape rig build is a step that takes a very highly skilled artist who is familiar with this type of work. So I want to call out Victor Germaganov, who put a ton of work into our faces, Raf Grassetti, who kind of set the bar, along with VASG's work on our primary female character. And I may have pushed a few shapes around myself. Ну, сейчас он просто сказал, что типа еще одной задачей это натянуть текстурку на это все. Ну, не только текстурка, а вообще вот кожу, он сказал. Это как бы отдельная задача. Здесь мы собираем персонажей из различных опций, подгружаем все, что требуется. Здесь можно пересобрать свой макет. Как бы. That gets submitted to Perforce, and next time Erica's team opens up an animation, the new rig's there, and hopefully alleviating whatever problem they may have. Если что-то изменил, то в следующий раз, когда другие участники как бы разработки подгрузят это все, у них там, соответственно, в новом состоянии все будет. I think by now they probably have way more cameras than this, and they're always pushing the bar and updating this process. But essentially it uses photogrammetry, and here we have Sunny in the фотограмметрия, да, это называется, от снимания человека миллиардом камер с их эмоциями там совсем. Here we have our Balder actor, and going through a couple face poses. So on the left here we have a nose wrinkle pose. Then we have a corner puller, which is just the zygomatic muscle, and then a combination of these two actions together. All of this is going to be built into a blend-shaped rig. Blend shapes are additive. Типа мы по отдельности отсняли, типа как он морщит нос, как он там улыбается, да, потом соединили это вместе в одну эмоцию, вот правый нижний. You could potentially get some over-added values here when these two shapes activate together, which can look very ugly. And trust me, there's some moments where things just Когда соединяете две анимации такие, можно получить различные побочные эффекты в виде там наложения различных элементов. Не знаю, выглядит неплохо. Here's a multi-compound muscle move. This is really a face, what we call a face open pose. But you can see how the scan data on the left is kind of noisy. There's millions of points in there. There's no coherence between points across scans. Типа вот эта поза называется открытое лицо. Одна используется, одна как из базовых, я так понимаю. Типа здесь можно увидеть, что можно всяких мелких деталей. So you have to snap your topology, your game topology onto this mesh. I'm showing this slide here because this slide shows the registration between Этот слайд показывает то, как связаны. When you're lining this mesh up against scans, you need to know that you're placing the right areas. Типа вот она показывает, куда что надо накладывать. This area of the nose that could creep around under the nostril and still look perfectly fine. Понятно. Чтобы разные элементы лица правильно модифицировались при анимации мышц лица. Ну, по сути, как бы, учебник анатомии открой, увидишь. Sliding around up and down the face, kind of along the surface in an unnatural way. And that can distort textures and just lead to Типа, если неправильно наложить, да, текстурка нарушится и вообще будет криво-косо. Registered throughout is a challenge in and of itself. Если все правильно сделать, будет клево. Если нет, то будет не очень клево. Пока объяснил. Almost crucial. Because now we can adjust the topology as we see things change or need to lower resolution in areas or do a specific one-off mesh for a particular character. The UV becomes the basis for your positional transfer data. Поэтому ее не снимать в мокап. So you're not relying on 3D space or having the exact same vertex topology. Your UVs now control that. And I'm just showing one of our UV sets here. There's quite a few that we maintain to try to keep things moving forward smoothly. So we do this a few hundred times. These face rigs take a long time. Our game director, you know, was kind of wondering. Ну, типа вот лицевые всякие ключевые позы там все несколько сотен раз отснимают. Ну и тоже, в смысле, разные.
these shapes will then be split into some left and rights for what we call bilateral shapes. At the end, our face rigs consisted primarily, they were basically 800 to 1,000 shapes once you created your right and left splits. Я немного не понял, он говорит, мы потом разбиваем эти анимации в определенную последовательность, и типа их там до 9 сотен может доходить, чтобы получить правильную последовательность. Я не понял. Типа вот, сначала индивидуально проверяются разные элементы, потом более комплексные комбинации, да, различных мышечных групп. And then the neck is also a big thing getting activated as well. So if we spend all this time and effort doing one face, we may not want to have to do it again. Один раз провернув подобное с лицом, ну в смысле, все нарисовав, все просчитав, мы не хотим это повторять каждый раз. Поэтому мы подбираем чью-нибудь башку, на которую можно натянуть такие же being able to transfer your data set that you've created that is now all starting to work По идее, properly ключевые and blend точки together те же, да? onto a different character is a big challenge. So I came up with a facial transfer process that basically uses some key points on the face to determine how I'm going to scale up or down на лице определяют ключевые точки, и потом по ним понимают, как ее можно масштабировать. Will lift the lip up an appropriate relative amount for that particular character. Because if I just straight transfer this with an offset to Я могу смотреть на это his вечно. mouth won't be opening very wide. 10-часовую версию, And пожалуйста. it won't quite look right. Now, granted, there's a lot of cleanup work and additional blend shape work by Victor past this, but the transfer actually came out pretty solid from the get-go and didn't need too much cleanup. Here's an early video of this was kind of before we had fully developed our process, so you can see our early registration map, and this was on one of our early kind of test characters. And this is something Raph put together, showing how вот, типа на другое лицо натянули ту же логику и взяли анимацию базовую с человека, но с измененным положением вот этих ключевых элементов на другой модели. Концептуально это одно и то же. Некоторые, да, типа на измененной модели некоторые элементы более углублены, другие более масштабированы. Ну, то есть, вот видишь, губы больше изгибаются, чем у человека, потому что у того губы более подвижные. Но при этом, когда тот улыбался, там этот огр не так сильно улыбался. Это улучшено. Now these two guys, you know, the ogre character is still fairly humanoid, so потому что огр типа достаточно человекоподобный, да. Good transfers, but we can take this even one step further. We wanted to see just how crazy we can get with this, and I think the video here will show it in a second. В том же примерно Maybe I can just move ahead slightly. На втором примере он покажет более сумасшедший пример, да, когда не на гуманоидном. Onto something even like a snake. As long as we keep this registration area, мы оставили на нем те же зоны взаимодействия, и вот типа вроде более-менее работает. It's good to, you know, push further than you're maybe comfortable with just to see what happens. Find that area where things might break. Типа найти надо зону, где, ну, типа ситуацию, когда эта анимация уже не сработает, уже сломается. This is basically kind of a face ROM test, so I wanted him to go through some various muscle actions. Things aren't going to be perfectly isolated. He's not going to, which is what we want. We want to test the rig under some Прикинь, как клево. Берут пацана, приводят ему so это и говорят, кривляйся. И такой, да! Да! Continuity between the two. Мечтал так жить. Smiling is a difficult thing to get right in 3D. В 3D улыбки очень сложно снять. Just in general, smiles are a pure emotion that can read wrong very easily. So there's little mesh areas, things we can clean up, but generally the rig is starting to perform fairly well, and this kind of got people excited.
Да, вот как раз это, чтобы она выглядела нормально, нужно, чтобы глаза участвовали. Есть вакансии кривлятор? Типа, и как перегнать вот снятые данные с лица в игровой смысл? Мы изобрели свою методу. But this is still a worthwhile technique for getting quick skinning that is good without having to paint the weights yourself. So essentially, I have on the left here a cage mesh where I'm going to generate a vertex for every single, or I'm going to generate a joint for every single vertex on that mesh. I then bind that mesh one-to-one to every joint. So типа слева, значит, мы генерируем для каждого соединения, для каждой точки, для каждой вершины. А ее же потом, вот эту грубую схему перекладываем, ключевые эти элементы перетаскиваем на... Правильно размещаем на более детальные модели. This, along with a few other processes of bringing back values for the head and the mouth bag, etc., allowed it so I didn't have to paint a single weight on any one of our characters' faces. And like I said, we'll be augmenting this or replacing it in the future with skinning decomposition, but it's still a good technique and worthwhile to know about. It can be used for other things, doesn't just have to be used on faces. Говорит, что вот это хорошая техника, то есть создать сначала очень грубую модель с вершинами, а потом ее правильно распределить на нужном вам лице, чтобы потом уже дальше другие ребята полировали, там, допиливали, напиливали. We had 27 regions, so we could paint up 27 regions across the face. 27 регионов на лице, 27 зон. Воздействие на это может быть, помещенные, совмещенные в 3 различных карты, я не понял. Basically figure out the mathematical node network of it very quickly and easily in a artistic fashion. And then I hand it off to the engine programming team who are incredible at optimizing things and can smush what you think is a ton of data down into what is really not so much data, and they're pretty amazing stuff. It linearly blends with the base normals and replaces at full 100% activation, but I will be looking into additive normals going forward. So here's a little image of the shader effects node graph, and inside every one of these node graphs is a bigger subgraph. Whoa. So it looks pretty crazy. Это вот из чего состоят шейдеры? Как построены шейдеры? He got it and was able to compress this thing down. And here's a very early test of our wrinkle maps. Stupid fat habit. Да, нам процессировали после этого хоббита. Вот они включают морщинки. As those regions are dialing in across the animation. So the wrinkles just add that tertiary level of detail that the mesh is not going to be able to capture. And even if your mesh was super high resolution, it would become harder to manage from a blend shape work perspective. Сетка вот эта из вершин была бы супер детализирована, вы бы задолбались делать морщинки. Вот для этого есть у нас отдельная тулза, отдельная технология. Прикольно. Шейдерами решают этот вопрос. Интересно. Basically, it's like a set-driven key, except far, far, far more powerful. We can associate any number of driver values with an outputted pose. Я немного теряю нить повествования, потому что он говорит на понятном 3D-дизайнером языке. Here's the UI I wrote for it. Essentially, I have some angle measurements between various joints as my driver values. And then I have my poses here that I associate with any state of these driver values. It uses Даже если я переведу, вряд ли что-то станет понятнее. Which is essentially just a function based on distance. So as you approach a pose, you will, based on a function, you can think of it as a curve. It will interpolate
how much of that value you're getting, as well as blend it with multiple values. So the Pythagorean theorem is your way of finding distances. That extends into 3 dimensions and beyond into n dimensions. So, and the formulas here are a little bit abbreviated, and the distances are being pulled from an origin. Essentially, if you're doing this from any 2 points, you'd subtract the components from each and then do the operation. And I included this slide just to try to make it what I just said a little bit clearer. So let's say we're in a 2D space. We have 2 drivers, which are x and y values of this. На английском, да, не говори, забавно пишет. I've then created poses, which could be some value state, it could be a deformation in a mesh. Ну что переводить, я просто не понял. Demonstrates or says how big or important this pose is. So where I'm sitting right now, I'm probably 25% activated off of this pose here. If I start moving my values around, I might start picking up different poses or blends of combinations. So if I moved into this space, I'd be picking up some of this pose. Зеленым крестиком, я так понимаю, сейчас отмечено какое-то состояние персонажа, какое-то общее значение, относительно которого выбирается та или иная поза или та или иная анимация. И вот если двигать вот эту зеленую херню по полю, то будет выбираться та или иная степень той или иной анимации или комбинация различных анимаций. А там рожа распоряжена. While good for lower res stuff was in the direction we were going with this. Here you can see all those joints and get an idea of how we got to 825 for Kratos. Most of that is armor. But we'll focus here on just the clavicle. And right here we just have 3 angle measurements. So we're measuring forward angles, up angles, and back angles. And from those, we can then input a shape. So Raph sculpted these various muscle shapes, and as we're taking on various percentages of these forward, up, back, we're blending in amounts of corrections to the base mesh. Видео понятнее, чем он рассказывает, как бы. Stuff off or on, and you can see the various contribution to it. And I'll skip ahead in the sake of time here. So let me go back to a little bit here. So here you can see that we do this across the entire body, so we're measuring all these angles all the time between the arms, the necks, clavicles, Либо между всеми ключевыми элементами скелета измеряются углы постоянно. Хотелось, чтобы ощущалось, что броня это как бы нечто отдельный элемент от персонажа. Kind of distinct things. I wanted the armor to feel like it was actually riding on the surface of the body. Да, хотелось создать впечатление, что броня, она как бы двигается по поверхности тела. Ну, то есть, что она не приклеена. Да, да, она не является частью модели персонажа. Поэтому вот она так, как бы. Круто. Класс, да. Бритые подмышки. Мы выяснили это. Yes! Слик, добрый вечер, здравствуй, привет. Смотрим на голых анимированных мужиков. Thank you so much, Erica and Axel. So we're going to take 1 or 2 questions. We have 4 minutes. Пару вопросов из зала. The first one is right here. And you can also grab me at the gallery reception too. You know, I'm happy to answer questions or go into things more in depth. Кто меня зажмет в фойе, тот молодец. This is for Erica. I wanted to know what the reason you turned IK off in the cinematic scenes for. Почему вы отключили в синематике IK? Это какой-то... For certain scenes, we would need to kind of cheat the characters up to get them in camera frame, so they might actually be floating off the ground, and we wanted to make sure we weren't hyperextending any knees, or vice versa, if they were lower under the ground, we didn't want to shove their knees up, so we would tend to turn that off. Я не знаю, что такое IK, но она говорит, почему вы отключили вот эту технологию в некоторых сценах. Она говорит, потому что в некоторых сценах нам надо было, чтобы персонажи грамотно смотрелись в кадре, нам надо было их поднять над землей, получалось, что они левитируют, либо опустить, наоборот, ниже земли. И вот, чтобы чего-то там не было видно и что-то там не сломалось, вот этот IK был отключен. Что такое IK, я не знаю. Это вот
Они на своем языке, там птичьем разговаривают. Awesome. Did that answer your question? Yes, awesome. One more question? It's hand. Am I being blind? Does no one have their hand up? I see one okay. hand. There's over here. A couple of hands. Who wants to fight? You go, Julian. Let's pass it to Julian. At what point during production did kind of all this fall together, or are you constantly kind of R&Ding all these innovations to the tech side of things? Oh, we're always working on this stuff. Yeah, I mean, there's a certain point where you do have to have something working so that production can move forward. You know, so initially, yeah, you're looking at all these techniques, R&Ding things, telling people that it's all going to work out and be great. But at some point, you have to kind of prove to everyone that what you're saying is going to bear fruit. So, yeah, it's a mix of both. Always R&Ding on the side, but always having something that's stable and working for live production. I think by the time we started doing the вопрос был такой: вы постоянно работаете, да? Мы постоянно работаем. Pretty well. I mean, there's some troubleshooting, but it was basically in place. Yeah, yeah, and I mean, the animation team also becomes they're our beta testers, really. You know, the software it's not going to be off the shelf initially, or you know, sometimes ever. So getting their feedback and relying on them as the users of your tool is invaluable. Okay, awesome. Let's have another round of applause, please. All right, we good? Ну понятно, короче, это взаимодействие модельки персонажа физически с окружающей средой, да? Спасибо. Спасибо, Эко. Ну, короче, они что-то отключают, чтобы сосредоточиться на другом и там... Как я проверки отключаю, чтобы не падал тест. Так, вторая часть будет посвящена environment, то есть окружению. Ну, в смысле, мне надо было там проверить как, но перед тем, как... Ну, то есть мне нужно... Там не было таких данных, которые бы я могла быстренько накидать в этом, ну, в онлайн-интерпретаторе. Вот. Мне нужны были очень специфические данные, которые в самом проекте. То есть мне нужно дойти до этого места, а я дойти до этого места не могу, потому что перед этим проверка. И она говорит, а тут все не так, и не дает дальше пройти. Естественно, мне приходится отключать проверку. Ну, в смысле, там ничего серьезного, так что... Да это нормально, что ты думаешь. Так все делают. Но в продакшене так не делают. Так, сейчас у них тут реклама будет. Во все поля. Там во все поля реклама. Animation work that went into God of War. So big thanks to Erica Pinto and Axel Grossman again for giving us such a detailed overview of that insane work involved. So part 2 now welcomes lead environment concept artist Luke Berliner and lead environment artist Nate Stevens to the stage for a dive into the stunning environments of God of War. So let's have a huge round of applause for Luke and Nate. Пейзажики, сейчас будут пейзажики, да? Я люблю пейзажики. Вот кого бороду рисовали. So just another quick reminder, we'll take another break at 6:15, so our final guests, lead character artist Raphael Grossetti and lead character concept artist Dilla Longfish can take their seats on the stage for the finale of our event, which will be a look at the characters of God of War. So definitely stick around. We still have lots to show you, and again, we'll ask that you remain in your seats during the next intermission so we can keep on time. And we'll do another raffle. We have 5 more goodie bags, including God of War books,
Какие-то ништяки будут раздавать. So lots of cool stuff. Thanks again to our sponsors, Lenovo. You can see we turned the light on at ArtStation, and huge thanks, of course, to Santa Monica Studio for making tonight possible. Especially John, who's sitting over here, who is awesome. He's helped make this whole thing possible. So, and of course, Sony PlayStation. Thank you for rehosting tonight's event on the official PlayStation Twitch channel. I'm still scared. So, all right, so let's have another big round of applause for Luke and Nate, and we'll kick off part 2. Скачаем из интернета эмулятор PS4, чтобы поиграть в God of War. Здрасте. Как? So, yeah, we're here to present the будем друг друга перебивать всю дорогу. And to start, we want to give a huge thank you to the entire art team at Santa Monica Studios. Всем художникам в Санта-Монике спасибо. Вы умеете рисовать. Yes. And it's also beyond art as well, to like facilities, code, it takes a huge number of people to make a game. It takes a village. So yes, this is a look into the environment art of God of War. I'm Luke Berliner, the lead concept artist. And I'm Nate Stevens, lead environment artist and instructor here. Первый концептор, второй художник. Cool. And so our talk, we're going to talk about our thoughts on pre-production. We're going to talk a little bit about our process from the concept art side and the environment art side, and then also show you just some of the environments from the game. So early on, our concept artist Jose Cabrera did these initial paintings for на ранних началах Хосе Кабрера, наш концептор, нарисовал вот такое вот, пытаясь передать ощущение того, какой будет мир, там, мифологии северной, ощущение передать. Задать настрой, короче. Да. Immediately when we saw this, we knew what we should try to aim for. Obviously, things have sort of changed, but it still has that core vision. Another thing that we did early on was Corey wrote a treatment for a small, more intimate не раскадровка, как это сказать, типа описание сцены в таком формате мы создавали тоже на ранних этапах. We knew that we could do really big things very well from the previous games, from the fight of Poseidon and all those things. Лин смотрит такой, вы чё, пацаны? Чё вам сделал? Smaller, more intimate encounter. So Joe Kennedy, one of our artists, made this comic, and this was really given to everybody on their first day of work. Ну как бы раскадровка. And from there, there's not any level design. There's not much that anybody has done, so we're all kind of starting at the same time. Поначалу вообще мало чего было сделано, поэтому все члены команд различных начинали плюс-минус с одного и того же, в плане того, что у всех плюс-минус было одинаковое количество изначальных данных, да, то есть ничего. Прикольно. Вот сейчас очень похоже на это Hellblade. Кстати, мелко из-за того, что у него рыжие, и как-то вот к середине волосы собираются, а у меня цыпленка, например. Да. Но опять же, мы пытались захватить, передать ту атмосферу, которая на разных этапах игры будет. Смотрите арты, все понятно. Они клевые. Они напоминают мне арты к Guild Wars. Блин, как они так рисуют, Типа вот этот конкретный концепт был нам передан как концепт для препродакшена, первоначальной подготовки. Were moments that the team could see it and see, yeah, I can see this game, what it could possibly be. But then we have the task of like, okay, how are we going to art this? So this is типа сначала вот концепторы рисуют и говорят, вот так мы видим, как это будет в игре, а потом передают нам, и мы такие, ну окей, а как это мы перенесем типа в игру? Ну, типа, как это будет выглядеть уже на движке. And this is kind of a cool screenshot just to see how far it's actually come
Вот это уже скриншот из игры, то есть практически полностью перенесенный концепт, как сцена изменилась, да, как свет построили, и из-за этого сцена поменяла немного свое настроение. Но все же оно передает то ощущение, которое было в концепте. Да, потом позаигрывали с архитектурой, поиграли с минимализмом, темные и угловатые формы. Типа мы как бы экспериментировали с нечто большим, чем просто викингские дома, с всякими там монументальными строениями. Потом будут, наверное, подождите. Well, in fact, our game director told us at the time, you know, I don't want this game to be Vikings, the TV show. And in the Norse mythology, there's all kinds of realms and gods and just the excuse to do really cool stuff. So one of the initial ideas in this piece particular was, what if we took some science fiction type shapes, almost like a sci-fi hall, and then built it out of stone? Типа мифология северная позволяет там всяких разных миров, разных пейзажей много навыдумано. И мы еще подумали, почему бы не привнести немного научной фантастики в дизайн нашей игры. Вот это вот в игру не попало, но некоторые формы вот из этого, того, что тут присутствует, оно в игре есть. Мне Mass Effect напоминает, там было место одно, у Протеан, вот оно вот чем-то напоминает. Мне вот Guild Wars напоминает. Этих каких? Азура? Когда сказал. Where it would break or if it would work. Yeah, what is our Viking? What is, you know, Sony Santa Monica Norse mythology going to look like? Yes. So yeah, another take вот это варианция северной скандинавской мифологии по версии Santa Monica Studios. Вовремя сказать по нашей версии. Ну да. Нет, это в принципе прикольно. Мне нравится, когда что-то берут на основе переосмысливают, как бы, как это могло развиться. Говорит, landscape, ну как бы, топология земли. Короче, за основу была взята пейзажи из Исландии. Ландшафт. Спасибо, Эко, спасибо тебе. Блин, какие-то проблемы вообще с поиском нужных слов. Это нормально. Yeah, the initial idea was we're just going to have a field with a monolith in it. Сначала у нас была минималистическая идея, типа большое поле и монолит посередине. Не очень весело. But you have to try, you know, and hopefully we did capture some of this in the game, and I think in some areas, yes. Yeah, so we actually prototyped this early on, and this was not an engine because we couldn't. Это было не на движке, мы прототипировали вот эту зону, которую показывали только что. So we built this in Maya and actually rendered it in Arnold, just as a proof of concept, and a lot of these shapes actually made it into the game. Some of this geo was able to morph a few times and кое-что из этого на самом деле попало в игру, немного видоизменилось, но было перенесено. Right, so I'm guessing there's a fair amount of 3D artists here. Our studio works in a couple ways that are pretty unique that you know might be interesting to you. First off, we sculpt everything. There's nothing against photogrammetry or scanning. We've tried those things, and we're actually looking in the future to do more of that kind of stuff. Типа ничего не было фотограммизировано. Все было с нами создано напрямую в модели. Sculpted, ну то есть как бы выточено, да, в 3D. So we're a huge ZBrush studio. I mean, it wouldn't be an exaggeration to say that ZBrush работали 90+% of every asset we made was in ZBrush for quite some time. In the previous presentations, you guys might have noticed that a lot of things were happening in Maya. Типа предыдущие наши докладчики говорили, что дофига происходит все в Maya, но всю игру-то вы в Maya не можете в нее сделать. So we build, assemble,
it's very nice. It's good for the artist because you have all the Maya tools, plus all the Maya layout tools, plus external scripting abilities, and it's been this way all the way from God of War 1. In fact, we use Maya to build the game instead of a traditional game editor. And all of our material and lighting systems are proprietary. They're all written to do just what we want it to do, no more, no less, so that it's streamlined and hits the visual bar that we're after. And again, another example of just a typical modular world-building type asset that was in ZBrush for a day or two. We tried to bring things to 100% in ZBrush, and then in the next slide, bake it down. You may notice, and this is the first time I'll bring it up, a lot of our assets, we also have sort of an art direction where they're very low contrast. We want the sculpting and the normal map to be hit by the lighting and that to be the read of the game. So a lot of our material work is very low contrast, low noise, just so you can see those nice shapes. And then finally, here's how it looks for the average environment artist. This is an area that was built by one of our guys, Dan McKim, who built the whole first area of the game by himself. Вот так это выглядит для художника по окружению. Вот это одна из первых сцен, которые собрали. Yeah, so this is what it would look like built, at the final stage of the game. И вот так оно выглядело в итоге. Офигейте, узрите. Да, узрите, да. Behold! Lastly, in production, or I should say pre-production, we just went for some bananas test. In pre-production we said, yay, we're going to be the best looking game ever made. It's not a bad goal, and I think you could put us in that conversation. There's lots of rad looking games, but we turned on every single feature, right? So here's like a water sim with scattering on the ice. Мы хотели, конечно же, чтобы наша игра выглядела просто бомбически и самой лучшей в мире. Мы даже симулировали воду. Это хорошая, конечно, тема для того, чтобы продвигать игру, но типа что-то оно не прошло, судя по всему. Examples of some pre-production assets where you just said, okay, так, вот let's just try to это hit the bar for some assets. So rocks is something we take very seriously, which we'll go over a little bit later. And then this tree example, which was also done by Dan McKim for the forest level, this shows like what reads as the good shapes. It's not overly noisy, and that's sort of our visual. Это пример того, как выглядит хорошая моделька, хорошие формы. Здесь минимум шума, не очень контрастно. The rest of the team are kind of working on trying to figure out what features they might want, what their process is going to be. On the VizDev side, we're still trying to answer the question of what exactly is this new take on God of War going to look like. So here you can see us. We did the more realistic stuff, and now we're trying to fold in. Мы еще на том этапе еще до конца не определились, как будет выглядеть God of War, и вот здесь вы можете обратить внимание, что все как-то ближе к реализму, более реалистично, там, да, по цветам, по тону, по. And then also another, maybe we can still do that natural. И несмотря на всю мифологичность, как бы, возможно, мы сможем все-таки сделать более натуралистичное окружение. Например, как вот эта структура, типа остатки костяные от кого-то там. Это концепт нам. An interesting piece, and it's resonated a lot with people. Is there a place in the game that we can put this? So we did end up putting this in some form in the sort of intro section to the game. And then also, we knew very early on that we wanted some much larger. И с самых ранних этапов мы знали, что в нашей игре будут здоровенные всякие гиганты. This is something that historically, the God of War games really like to play up these massive creatures. Типа исторически, да, всегда в God of War были здоровенные твари разные. Early on, we need to know what are we driving towards, because to do this, it takes years. Yeah. And this was one of those pieces to chime in here that when the team saw this, it was like, yes, that's God of War. In the past, we'd kind of gone когда bigger and команда bigger, наша увидела вот этот концепт, они такие сказали, да, вот это God of War. It was. We didn't pace the games very well, and I remember when this came out, it's like, this is perfect. To see something like this occasionally. Yeah, and I think as we were working in pre-production, we kind of held a lot of this stuff back with the intention of, let's do this deer hunt
Типа мы, как команда по предпродакшену, мы многих сдерживали с собой, типа говорили, а давайте вот это сделаем чуть поменьше, там, более камерно, более интимно, чтобы это было. Ну, типа мы сможем сделать и большие моменты, просто их будет меньше, я так понимаю. Нет, поэтому будут лучше восприниматься. Гоняли в Исландию, отдохнули, поели там, что там, вайсстреминга, как он там называется? Сюрстрёминг. Как? Сюрстрёминг. Сюрстрёминг. Стрёммен. Очень стрёмно есть сюрстрёмен. Случайно сделали дизайн, который согласовали, да? Он говорит, окейженали, типа, наконец-то. Ну, то есть, не случайно, а только наконец-то получилось увидеть арт, который, ну, ощущался как арт God of War именно к тому фактически. Да, блин, приедьте, обфотографируйте всю Исландию и растащите уже на все игры. Да. Мне надо ничего не придумывать. Просто перенесите Исландию. Да, один к одному. Да, ну и, конечно же, большим референсом были всякие артефакты из прошлого. Вот не лень было это все вырезать. Да интернетов не было, вот и вырезали. Не было, да, заняться было особо нечем. Либо бошки рубишь, либо по дереву работаешь. Едем в Исландию. Я это еще, точнее, уже лет 5 говорю, едем в Исландию. Едем в Рейкьявик. Типа, не помню, про кого он сказал, ник какой-то, типа чувак там, ник, был очень настойчив в плане того, чтобы все рассказывало какую-то историю, то есть есть основная история, но есть и там environmental storytelling, то есть рассказы из окружения, как бы, чтобы окружение тоже о чем-то повествовало. Ну, всякие фрески, да. Да, только из-за мотивации. Типа нам надо было определиться как бы, в ключевых элементах нашего художественного стиля. Да, в какую сторону мы пляшем. И определились на вот мистическом реализме, мифическом. Когда он как бы вдохновлен скандинавской мифологией, соблюдает определенные исторические детали, а остальное, чтоб клево. Ну да, судя по всему. Как будто другие делают, значит. Да, я вот только это хотел сказать. Только некоторых заносят, да. You know, yeah, the game is realistic, but we're not chasing photorealism. It's mythic realism. That gives us the типа она реалистична, но не фотореалистична. Типа она же все-таки у нас мифический реализм, поэтому если что-то выглядит мифически и выглядит клево, то ну хорошо, будет в игре, значит. Ну, то есть там такие вещи, ну, не карикатурные. Они как бы... That is what we tried to match more than a typical, let's say, a newer movie, which they look very digital, overly saturated, a little bit fake, a little bit commercial. Типа, personally, I think that look is rad too. Ну, в игре созданные игровые объекты обычно выглядят слишком яркие, слишком сочные. Понятно, что они не настоящие, как будто они как бы рекламные какие-то. До этого он говорил, что мы старались, наоборот, сделать элементы менее яркими, менее контрастными, чтобы они вливались. Да.
you know, in the Princess Bride or something like that, they might have built. Можно мелкую косплей. Я косплею мелкого. Занят. Excellent point. In the day of everything being CG, you can sort of могу бычить, наглеть, обижаться, вот это и все могу. So things were more realistic in a way, and so that was a big part of the art direction too, is not to over-design something, you know, make it look. Да, ну он говорит, главное было вовремя остановиться, не передизайнить самих себя. New art direction terminology and points of critique, we really tried to bring this into our E3 2016 reveal, and from this point, you know, this really proved that out for us, and it also gave every artist on the team and everybody. Типа на E3 2016 мы там притащили, собрали в ролик все, что там у нас было клевого и уже готового, и вот после E3 мы поняли, что мы двигаемся в верном направлении, товарищи. So now we're going to talk about going into some of the other realms. Тогда теперь перемещаемся в другие миры, значит. 9 миров есть в скандинавской мифологии. Really, or examples of visual interpretations of them in popular culture. You know, we в all know who поп-культуре много различных интерпретаций того, как выглядят эти миры. And things like that are a little bit lesser known. So starting out on the BizDev side, я могу косплеить топор. Я могу молчать очень долго и порно. Вот здесь мы заигрывали с цветовой гаммой, с освещением. Сейчас. Типа, вот здесь мы пытались представить, как бы лес рос, если бы был всего один источник света с одной точки. И вот здесь мы как бы дальше развивали эту идею. И вот в игре, пожалуйста, вам конечный результат. Этот концепт был одобрен за 2 года до того, как мы закончили, собственно, делать этот уровень. И вы видите, как, ну, типа, можно посмотреть, как изменялась со временем эта идея. That's the same light source, just for context, that in the previous presentation Erica was showing, where Kratos is pushing himself in the light. Spoiler alert. Типа вот этот свет, который вы видите слева, это тот самый свет, который нам показывали в первой сцене, куда Кратос ручку свою совал. Our goal always is, you know, when we have to interpret the concept, is to keep the feel. If not match it, you know, 100%. Sometimes that's not possible. Извините за спойлер или что-то такое. Ну да, да, это он про свет как раз рассказал. Story of these places and of things like that, like really were important to Corey, and so. You know, it was really would be quite hard to get anything approved unless you actually brought some greater context into it, which is something that I think our department and BizDev really takes seriously. So we also needed to design a temple, and this was the first real standalone temple that we designed for the game. So this is just a small section of early sketches. So we knew that it was going to be sitting on this lake of souls. And that the dark elves and the light elves have been sort of warring over this light source, over this temple for quite a while. Типа темные и светлые эльфы бились там за этот источник света уже достаточно долгое время, поэтому это должно было повлиять на архитектуру. Мне троидальная нравится. Нет, Альп, я не играл. Я жду, когда со скидками будут продаваться, куплю обязательно, поиграю с удовольствием. Хотя бы 1000 за 2, там, за 1,5, когда будет продаваться. Но это еще год, наверное, ждать не меньше. Вот храм справа, да, с простым кольцом там поверху, как будто это викингская брошь. Вот это различные элементы храма. Мы хотели, чтобы в игре особо игроки не полагались на карту, а больше ориентировались по окружению, которое тебя тянет в определенную точку. И это кольцо, как бы оно простое, да, но оно привлекает внимание, когда вы, допустим, осматриваетесь вокруг. Старый, да, играл. Вторую, третью. Первую не играл, играл на PSP еще Chain of Olympus.
And we might not have found that out unless we do a process like this. So we're very planned out. The departments sort of jump between each other all the time. It goes to concept art, then to environment, then back to concept art. Типа постоянно происходила итерация идей между концептерами, environmental дизайнерами, туда-сюда возвращалась и изменялось все, как будто, блин. Is it even worth making because maybe it's too high up and you'll never look up there. Exactly. So here you can see it's much lower because there was a thought, well, maybe we can get that ring shape in the reflection of the water. And then, you know, it was decided, well, maybe we'll just make that ring a little bit smaller. And, you know, we really wanted that ring, and so we thought maybe relying on the reflection was a little bit too risky. So here's sort of the close to final concept. I mean, this even continues to get refined. We really kind of constantly iterate on things as we go through. And then here it is. And then here's the final version. If you've played the game, the time does change. So this is like represents a later portion of the game where the light is now fully functional. That's why it's very bright. В разные моменты в игре по-разному выглядит мир, потому что сюжетно там все изменяется. Да, типа последний этап, когда свет уже полноценно херачит в небо. Anyone from the narrative team to the game director, concept art, designers are all involved in this to make sure that no one goes in a direction вообще все были вовлечены в процесс, чтобы убедиться, что вот конечный результат, он соединяется со всем, с историей, с дизайном, с предыдущими событиями. And give us more of that classic dungeon crawling experience, because we really wanted this big lake, but it's hard to have a lot of gameplay there. So it's like a Star Wars trench. Yeah. Мы очень хотели, чтобы у нас было большое озеро, но геймплея там особо не сделаешь. Yeah. So one of the things that we also played around with was what is the aesthetic that we want for this. So in the, you know, mythology, there's this. Вопрос был, типа, какой эстетический эффект мы хотели получить. Типа в море, в озеро душ, да, собираются души, значит, и привозятся в этот мир. И мы хотели, чтобы это как-то отразилось. И тем самым вот мы получили этот волнообразный декор на краю. Вот слева вы там можете видеть эти волны. Это как бы идея not only mess with the shapes to see if it was something воды, visually озера, we would like, течение душ из but разных also so миров. the game design could get involved and start dropping combat encounters in and tell us, you know, are we going to have a problem with the floor, the walls? There's certain moves where Kratos bashes people against walls, and this was hardly a flat wall, so do they want to do that kind of gameplay? Нас спрашивали, не будут ли у нас проблемы геймплейного характера с окружением, потому что Кратос будет херачить всех об пол, об стены, а стены тут неровные. So we may not have caught it if we hadn't tried this kind of work, you know, very carefully as we go. Типа, если бы мы аккуратненько все не сделали, то нас бы в итоге за жопу-то поймали. There was some questioning of like, wow, that's pretty custom and it's pretty big. So how are we going to build that? Like, it's hard to make a kit for something like that. Yes. Big stuff is hard to make. I mean, and this is the challenge that the studio's always had. Making a small prop that fits on one texture page, if you're a 3D artist, that is quite... Сложно сделать большие объекты. Легко сделать маленький объект, чтобы один художник там у себя покрутил модельку, подтекстурировал ее, но вот здоровую штуку построить — это целое дело. We want every pixel in the game, in the environment, to be the exact same size. Мы хотим, чтобы каждый пиксель в игре как бы был одинакового размера. A big piece like this, it would be, I don't know, a 32K texture, right? And you can't do that either. Да, текстурку на такой объект натянуть, она бы была размером в 32 тысячи пикселей. I think we have some shots of that. But here's the final look. It came out very good. Again, you see the initial concept art and where we ended up, and they are very close. And this is nicely blended and colored, and the fog is doing a great job selling the depth. Это близко к финальному результату. Тут еще концепторы поработали дальше. Вы все выстроили цвет и прочее. You know, they really wanted the light to be much dimmer and for it to feel like this temple isn't fully on. Мы хотели, чтобы свет был в этой сцене свет менее яркий, чтобы игрок понимал, что храм еще не целиком функционирует. You know, when you, the player, acting as Kratos, goes through and interacts with all this stuff and really changes the world, you know, you clear that out and you get that restored
Со временем свет восстанавливается, как бы, ну, потому что Кратос там наводит порядок. Это опять же про то, что по ходу игры храм будет лучше работать и хорошо светить. Лампочку вкрутили понадежнее. Потом поменяли на новую Да, на светодиодную, да. Move in side by side and stuff. And then for the bigger objects that I was mentioning are really hard to build, we'll usually make them out of, go to the next slide, we'll break it down into these modular trim pieces, and combined with tiling textures, you can build very large things. Again, full ZBrush, these tile left to right, and we could use these to build arches, bases of pillars, you know, you name it. So yeah, here's an example of a concept of a fairly custom piece, and then right, so, you know, if you see the spinning parts in the middle, that's done with these modular strips. Custom piece. And we fill in the blanks with tiling textures, and then pay attention to the one on the top right, because even though this was initial sketches, чтобы они не выглядели как напечатанные. Да. Actually made it through. Yeah, actually I remember like Raoul blocking that out, and then some elements of that sort of sticking around. And then also because this is made by the Giants, you know, trying to play up these really big scale tools and things. And then, you know, Mark Castanon, one of our concept artists, also, you know, started taking some ideas from some of the other architectural areas, also designing new shapes for this area as well, and just trying to push, you know, what could this look like? What, you know, how cavernous do we want this? Do we want like vistas that you can see everywhere, or is it a little bit more enclosed? Is it all architectural, or is it not? And yeah, initial thoughts, we took some of those thumbnails and we blocked them out and threw this over to the design team, which had feedback. This one we had a lot of questions on, you know, how is it going to work? How are we going to build something so big? I think the next one, so this is the big tunnel that you go up. Yeah, and we really need these kind of simple blockouts before anybody really invests any major time into it to see, like, can you see anything? Is it worth the payoff? Is it even enjoyable to ride up these elevators? You know, if you guys went straight to здесь мы потестировали, как на это окружение вообще оно, интересно ли здесь находиться, интересно ли будет катиться на этом мосту, на что посмотреть. And in today's, you know, game development age where it takes 3 to 5 years to make a game, you can't avoid a misstep where you go too far one direction and then have to turn it back. So taking some of the successes from the blockout that you guys have done, you know, Mark went forward and really started to dive into the specifics of the architecture, really trying to design a variety of modular pieces that could be put together. Правда, немного египетского чего-то. Drive down to very specific. So this would be some examples of, you know, the detail that we might put into some of the assets for you guys to make. Can you go back to that one? Because we love this. Environment art loves this kind of blueprint work, because not that we can't design stuff too, but it just takes a long time to design things in 3D, and we get a drawing like this that's like super rad, super clear. Типа мы, да, дизайнеры окружения, любим вот такие технические чертежи, потому что не то чтобы мы не могли создавать сами, да, рисовать себе всякое, но из концепта сделать намного сложнее, чем с вот такого. Yeah, so then also we'll be doing these more moody kind of pieces of what could it look like all together? Is it more architectural? And then one of the other things that we saw when we were in Iceland, we got lowered into a non-active volcano, and we saw, hey, it's quite colorful in there. Типа мы спустились в бездействующий вулкан на Исландии и увидели, что там достаточно, ну, цветасто. And not at all what we imagined when we were down there. Yeah, it must have been nice to go to Iceland, right? Hey, you know. It was research. It was. Да, клево покатались по Исландии. Так это же ради работы, да, исследовательская деятельность. Да, конечно. Yeah, so those shapes got further refined. We went back to 3D again. This is something that we call an arc sheet. So this is when a layout is actually approved from the design department. We take it and we just do a really nice modeling pass just to sell everyone on the shapes before we get into sculpting, ZBrush, lighting, texturing, whatever. We do this and then we hand it back to the designers and say, okay, you handed us a layout. We've now modeled up, and this is what we're planning on doing it. Is there any issues? For example, in this case, the stairs were an issue. Fighting, doing sync moves on stairs is hard to do, and so we actually ended up with less stairs in this area. Yeah, some of those sort of... Он сказал, говорит,
Вот мы, короче, сделали модельку по вашему концепту, да, создали окружение, там, типа, и теперь надо протестировать, как оно вообще работает и хорошо ли. Здесь, например, вот в этом уровне оказалось слишком много лестниц, что как бы мешало геймплею там в этой части. И, ну, вот после некоторых тестов поняли, что лестниц надо сделать меньше на этом уровне, несмотря на то, что было на концепте. Ну, как бы он просто рассказывает, как во время разработки одного этапа к другому, да, важен контроль всех аспектов, и игровых, и нарративных, и художественных, и постоянно общаться в команде, чтобы как бы почему работать не работать. The design sheet, it depends on who's designing it. You know, some of them really like to flesh out the design sheet with a little bit more artistic flair. Some people like to stick to a little bit more cubes. So once the art comes in, there becomes a lot more legibility questions. Do people know where to go all of a sudden? Do they get confused? You know, things might look like a door that, you know, aren't a door. That happens sometimes. Happens all. Yeah, or like, oh, I can go over there. Oh, no, you can't. I want to go up there. Yeah. We made it look like a place to go. And all of a sudden, it's like, oh man, that game's not very fun. So these are all the things that we have to kind of deal with on the art side. And then the sculpting. These are sculpts that were done by Raul Aparicio, one of our environment artists. He may actually be here tonight, so if you see him, tell him nice work. So it's very good ZBrush sculpting. And something that's a little unique to us too is a level like the mountain is a very small team. This was done by 3 people who did A to Z work. Anything from the design layout to the modeling to the texturing. In some cases, even the lighting. We run a generalist type studio, so we like guys to be able to do everything. So we can have one person take a level, там, если увидеть там такого-то парня по имени Зак, вот можете его за это поблагодарить, правда, очень клево. Не, клево, я вот не представляю, как это все придумывать, рисовать, там, рендерить, пробовать, переделывать. So I ask this question all the time. I do teach a class here, and I say, hey, what's the hardest thing to make? And I hear sci-fi hall, real world New York, underwater, all that kind of stuff. This is just my opinion, but the hardest thing to make, I believe, is rocks. Да, он говорит, когда я спрашиваю людей, типа, а что сделать сложнее всего, мне говорят, ну там, научно-фантастический интерьер, реального масштаба Нью-Йорк. А для меня самое сложное делать это камни. Причем сейчас они такого цвета, как будто они сделаны из карамели, да? Yeah, and I think where people can kind of go wrong is they can just think of something like a rock, but they kind of need to think of an asset like this a little bit more like a face, where there's different areas of interest, there's a focal point, you really have to kind of... Типа, многие совершают ошибку, думая о камне как о камне, а на самом деле о камне надо думать как о лице, потому что в нем есть разные точки интереса, контрастные какие-то элементы. Some of the guys in this area, Raul Aparicio and Paul Cota, had worked on. Notice the low contrast Люди создают камни. so that the sculpting comes out and then the lighting will really show off, you know, the shape. Да, да. И едем в Исландию, там сидим, да, косим под камни. Кайф. Yeah, we do photogrammetry, but we don't do it in the pure form where we take a rock, scan it, and put it in the game with its diffuse and all that stuff. We'll do photogrammetry trips to gather height data so that we sculpt things to, I don't know, 70-80% in ZBrush, and then we use the photogrammetry height data to kind of finalize the sculpting for us. So типа мы делаем фотограмметрию, но не на основе ее создаем модельки. А сначала создаем модельки, это 70, там, сколько он сказал, 5% мы создаем сами, а потом накладываем данные с фотограмметрии, чтобы получить карту высот. We have a, you know, it's a term that I coined myself. Говорю, просто офигеваю, сколько работы там. Where we don't want anything to look like it's just slammed together. If something stuck, не то чтобы раньше думал, что это легко, но просто. Smooth it out either with decals or vertex painting or even skirts. We'll build physical geometry to blend it. And if you notice here, the pillar, which looks, you know, almost exactly like the line drawn we got from concept art, is very well blended into that back rock.
Да, нужно еще проверить, как оно все вместе, ну, сочетается ли, вливается ли оно. Не выглядит как-то. Как это, как козепятая нога. This mountain temple, by the way, it's not built out of pieces. It's all carved from a single piece of stone. Yeah, so it's carved into yeah. Okay. Easy. It's going to be easy. The prop work, again, like I said, we have a... Я бы вам сказали, вот этот храм, он не сделан из разных элементов. Типа, думайте о нем не как сделан из разных элементов, как будто он выточен из единого куска камня в скале. These things are fully breakable. We have a breakables team that will throw this to. Our guy Вот эти элементы ломаемые в игре. У нас отдельная команда была, которая делала такие объекты. They take these objects and they do rad stuff. They break it, rope starts flailing around. It's very cool. So if you've played the game, you'll notice you can throw your axe and everything kind of falls apart. It's very cool. Да, все прикольно разбивается, если кинуть в этот топор. Вообще, если топором кидаться, это в принципе весело. Даже если ничего не разобьется. And then, yeah, the final look, again, very close. This level here, we pushed over 1 million triangles per frame when you play the level, and there's fights, cinematics, everything. So we were able to take the PlayStation, you know, as far as it would go without smoking. That's right. And yeah, another shot. In this area was done by a team of 3 people: Paul Coda, Raul Aparicio, and Melissa Smith. And then expanding beyond this, one of the other things that we did was we made a very rough color script of the main path of the game. Obviously, there's типа здесь вы видите цветовую палитру основных частей игры. Responsible for that work, and so we really wanted to figure out, you know, what's the mood of these locations that you're going to go to on this main quest, knowing that you can kind of deviate from this and you can go explore more. But one thing that this color script kind of revealed is that with the addition of those exploration spaces, you know, we had to kind of keep the lighting pretty much the same across Midgard. You know, we couldn't Типа такие вот коллажи позволяют понять вообще, как у вас выстроена цветовая гамма по всей игре, и мы старались, чтобы, например, уровень света на протяжении того же Мидгарда всегда оставался одним и тем же, и вот такая палитра позволяет это дело отследить. Fortunately, the ability to go into these other realms and play around with the mood and everything like that. So we really wanted Midgard to be this visual palette cleanser. It still will have these fantastic elements to it, but it to be more of a normal, natural touchstone with layers of mythology on it. And so here's an example of the final in-game. So this, again, a lot of collaboration between environment art, character art, tech art, everybody really. And then also the temple, so again, like looking at a lot of artifacts and things like that, and this was supposed to be for the god Tyr, who in Norse mythology is sort of the Nordic god of war, similar to Kratos, but Corey really wanted to tell the story of Tyr, that he was quite flashy, and so literally had put an image of himself on the top of his temple with his warriors sort of marching down the side, allowing him to sort of go into all the different realms, and you know, also to tell the story of it being flooded. Типа предыдущий храм это был храм Тюра, который был как бы очень, ну, не то чтобы себялюб, но любил покрасоваться, и вот он построил себе храм с собой там наверху. И... a giant snake and a big gold temple in the middle. So this was the one that the PlayStation was not too happy with, but we had to build this in a very smart way where we used a lot of tiling textures, trim pieces, and just sporadic, like the snake head and the statue of Tyr. That stuff's more custom, but we kind of had to space that out more just so we'd fit on the disc and the level would run some kind of decent frame rate. Yeah, and from the concept side, the pitch really was make the most fantastic looking thing you can with the most primitive shapes ever, because we can't have this crazy stuff. So really trying to put the most custom areas into the statue, into the trims and other things like that, because the amount of content that you guys put in there. Уровни большие, и сама приставка PlayStation была не очень довольна тем, что мы пытались в нее впихнуть, поэтому пришлось выкручиваться, и подход был такой, ух, как клево.
Подход был такой, что мы используем максимально больше примитивов, но кастомизации и всяких деталей помещаем больше на важные объекты, типа там статуи, вот там фигуру дракона. More primitive kind of quality into it and really bring the character that we'd seen in a lot of the carvings and things like that. And so we went for something a little bit more faceted. So not having like the classical Michelangelo shaped thing that we'd had in previous God of War, something more angular, and I think it turned out good. Yeah. And then, Tyr's temple is sort of a, we have this thing that we call environmental storytelling. If you run around this room and kind of pay attention, здесь вот храм Тюра, да, и вот мы возвращаемся к тому, что и окружение должно рассказывать истории. Our take on Tyr is that he traveled the world, kind of collected these things. Да, он путешествовал, Тюр путешествовал по мирам, собирал всякие вещи. You stop and smell the roses, there's some really cool bits in here. Also, you can take your axe and throw it at all these piles, and they fly all over the place. Вы можете, да, покидаться тут топором, и все будет разлетаться во все стороны. Но приставка не будет этому рада. 2 minutes, maybe? And then, this is one of, I think, our cooler art direction things that we all came up with, was the inside of this temple. Originally, our game director said, yes, let's have a giant gold, fantastic temple. And then that's been done before. We've done that before on previous games. But somewhere in all our conversations, we came up with this good idea to run the world tree roots through the architecture of this temple. So if you see the floor there, сначала подумали, давайте сделаем классный золотой храм. Да, ну типа, мы и раньше такое делали, а потом мы подумали, а давайте, пусть у нас Игдрасиль пустит корни через этот храм, собственно. Very carefully, the great gardener was able to, graft this stuff together. And to me, this is like a look that I don't think any other game had really done. It's like, yay, we did something kind of new. High five. Типа для меня это было, большим достижением и вообще клево ощущалось вот то, что мы придумали и реализовали вот эту идею о дереве, пускающем корни через храм. Игдрасиль — это часть окружения, часть храма. Так, это Хельхейм. Да, здесь нет лавы, нет огней, огня именно. But our version of hell here was, we wanted something kind of nightmarish. Earlier on we looked at kind of some of the Wayne Barlow looking things, that's very cool. But we together figured out this kind of sheared look where, they built it and it's been sliced and then everything's sort of. Сначала они попытались сделать, симитировать какого-то Барлоу, я не знаю, художника дать какой-то известный окружение, но потом поняли, что там что-то не срастается. And I think it'd be cool to toggle between these two to see, this had a much more moody quality at first, but for practical reasons, we had to brighten it up a bit. We get feedback from combat that the shadows are too dark, we can't see the characters. Да, сначала уровни должны быть более грязные, такие более темные, но потом мы получили ответочку от, не плейтестеров, а как бы, тех, кто занимается именно игровой частью, особенно боевой. И они сказали, что тени слишком темные, не видно ни хера, чуваки, подсветите. И мы подсветили. You start out, you can travel up a volcano, fight, just do a bunch of really fun fights here, and ultimately fight one of the Valkyrie queens or Valkyries. And then also the sort of Jotunheim, so this area where the giants have been fleeing to, so trying to really tell that story in the environment with a lot of sculpture, really tell the story of them being master stonemasons. Yeah, this was the one that everyone worked on a lot. Вот над этим уровнем работали долго, чтобы вот окружение здесь рассказало определенную историю про Йотунхейм, про то, как гиганты были изгнаны, и они куда-то, что-то страшное случилось, им пришлось уйти, как бы. И вот здесь для вас там наступит момент откровения, понимания того, что происходит. And this was a cool collaboration. A lot of this level actually went to outsource, and we brought it back in and polished it up, as well as the character art department provided the sculpts, and the lighting department finalized the lighting and coloring. Типа вот этот этап был сделан при взаимодействии всех, и художников, и моделеров, и художников по окружению. Там еще много, я предлагаю перенести на завтра.
Завтра будут по персонажам чуваки. Сейчас мало ли, может, какие-нибудь вопросы зададите интересные. Awesome. Thank you so much, Luke and Nate. So we have 10 minutes for questions, so we can actually squeeze a few more in. And they're all on the opposite side of the room. No. Okay. It's typical. Не знаю, что они смеются. Кому-то ответили нет, но в чем шутка, я не знаю. Hey, Nate. Hi, Joseph. Hi, Luke. Кто-то свой. So I have a question about your foliage. So obviously for stuff in Midgard, which is basically pre-Viking Earth, I would imagine you guys were looking at plants native to Iceland. But for plants, говоря о Мидгарде, это эпоха до викингов, и в частности о растениях. Вы, я так понимаю, базировались на растениях, которые есть в Исландии, но создавали ли вы другие виды, которые полностью, что другие, выдуманные, чуждые? Those ideas usually start with these guys, you know, in the initial broad concept pieces, they'll take a stab at that. And there was some back and forth. One of the artists had done some vines, and we said, oh, that looks kind of cool. But, you know, usually that will come Ну, типа, один человек все не придумывает, и все не придумывается за раз. Вот начинается с этих ребят, концептеров там и художников, потом туда-сюда идея перебрасывается, там какие-то элементы утверждаются, какие-то нет. Didn't do our homework. We corrected it though. Yeah, we corrected it. So we switched it over to the Scots pines, but I think for Alfheim, you know, we could take a little bit more liberties. We still looked at a lot of the native foliage and fauna in like Iceland and areas like that, and Eric Jacobson and some of the other artists there, we just kind of had a conversation and sort of refined things. So yeah, it's pretty cool. It's all good taste. Like if we put a palm tree in, it'd probably be totally dumb. It wouldn't be Norse. Right. Yeah. I don't know if we've answered your question, but. Но он говорит, я не знаю, ответил я на вопрос, я даже не совсем понял, зачем он задал этот вопрос. Что он хотел получить? I think in Midgard it has to be a little bit closer to that, but the other realms there's a lot more creative license. Типа в Мидгарде более-менее натуралистичные растения, а во всех остальных мирах как бы что навыдумывали, то навыдумывали. Hi. Здрасте. Thanks for coming. That was super inspiring. The environments are really gorgeous, and I was wondering, because you were talking about how you wanted to create a unique language that was different from the Vikings TV show. Интересно, I was wondering, вы придумали другой визуальный язык, не такой, как, например, в TV-шоу, ну, в этом сериале «Викинги». I was wondering if there was if that ever came up, like as a problem, or like была ли проблема целостности дизайна в разных вот частях игры, не разных других частях игры, в смысле, а внутри этой игры? Да, сложно. Следующий. Да. So, you know, there is a little bit of that in there, but I mean, that's why we have a visual development department, because they'll help with that cohesion. Это его храм нарцисса, да, судя по всему. И он там цветочки сажает. Like, it does flow nicely. Yeah, the other kind of hallmark of the previous God of War games were really these like very large, generous shapes. So a lot of the times when we're making assets, we really try to increase the scale of things, like make the trims much larger and stuff like that. So we toned that down, but we still brought. В предыдущих частях God of War все было большое такое, и мы там все модельки, деревья были большие, колонны большие, все было большое. И мы старались сделать это, ну, в тех частях. А теперь наоборот. Более миниатюрное, ну не миниатюрное. Не так гиперболизировано, короче, как-то немножечко это приглушить. Но опять же я не понял, ответ ли это на ее вопрос на тему того, было ли сложно. Было, он вначале сказал. Да. God of War, and maybe like how it might distinguish itself from another game engine, and as in the environment pipeline also, like I guess what advantages did it have for you and what limitations did it have? Or so good question. That's hard to sum up in like 30 seconds, because I would say at least half of our technical efforts were geared towards lighting, with materials being like a close second. We have a very dynamic system. We don't do a whole lot of baking. The only thing that we hit a button and wait for a result is the GI volume.
Он рассказывает о том, что много времени занимало, например, освещение в первую очередь, потом там материалы, я так понял, одежды, еще там что-то. Материалы съедали четверть бюджета как бы разработки. Ну, то есть материалы — это в смысле текстуры. And I think we have a very cool system. We have a lot of, there's not a feature we don't have, but what we've learned is you can't turn them all on at the same time. So we have screen space reflections, and we have Типа проблема в том, что у нас не было каких-то технологий, а проблема в том, что их все одновременно нельзя использовать. Какие-то включали, там отражение, например, еще что-то, освещение какое-то, что-то включалось, что-то выключалось в различное время, чтобы, добиться нужного эффекта, только его, и все, чтобы остальное не мешало. Из-за некоторых ограничений приходилось, например, иногда имитировать свет. Я так понял, то есть не делать настоящий источник света, а, допустим, имитировать. Говорит, у нас была прикольная технология симуляции этого тумана. И из-за того, что камерой можно крутить в 360, и вот и если бы мы повесили ложный свет косячный, то игрок мог бы его увидеть, потому что конус этого света просто бы светил в тумане. I was wondering what the timelines are between the concepting team and the modeling team, between like when you do layout versus when you do your like model sheets and then your lighting passes and like final paintings, like, because I assume they happen congruently, but like what's the timeline between those? I mean, it really depends. We basically try to waterfall all of our levels from a production standpoint. So, as we're doing call-outs for one level, we're doing high-vis for another. But we tend on the BizDev side to assign artists to specific levels. So people usually own like 1 to 2 levels, or they might have up to 3. So they'll be working with Nate's group, with John's group, as they're making stuff, and it's really iterative. Он сказал, что они работали примерно по схеме водопада, то есть там немножко нарисовал набросок для одной сцены, там проработал текстуры для другой. Ну, то есть они там... И передал дальше, да, что там следующая работа. Но вопрос был в том, типа, какие у вас временные условия были, не условия, а как сказать, сколько времени проходило между тем, как концептор что-то нарисовал, моделеры что-то сделали, там. Да, и, собственно, там самим уже уровнем. But like, yeah, he was saying Alpine was a 3-year process with probably, I don't know, 6 months of BizDev time and 3 years of environment art time with 3 environment artists. We had a guy, Eric, Sarah Swenson, who I think is here, and Charlene. So that was 3 people for 3 years did that whole level, which was roughly, 2 to 3 hours of gameplay. So that gives you the time to really polish every corner and tell a nice story and, not rush it. Типа за 3 года 3 человека делали все уровни, но из-за того, что уровень как бы относительно небольшой, у них было достаточно времени, чтобы все спокойно сделать и там отполировать. Да. 3 человека. There's less work that needs to be redone or redesigned or things like that. So, yeah, it's kind of like a whole team effort. So we're certainly not making art for 3 years necessarily for it, but yeah. Yeah, I mean, on this game, we spent the last 3 months just getting it to run. So when we first make a level, it may run at 20 frames per second, 20 milliseconds, something like that, and then we have to figure out how to, okay, now we want it to look the same but still run, and that becomes a whole other side of game development that Типа последние 3 месяца мы потратили на то, чтобы наполировать уровни так, чтобы они как бы работали быстрее, лучше, потому что в первый год мы там, когда тестировали уровни, они бегали, мы там игрались в нем в 20 кадрах в секунду, а теперь задача была такая, чтобы все выглядело точно так же, но работало лучше. Прикольно.
Два из них перед нами. Третья была час назад. So thank you so much. You're both free to escape these crazy bright lights. Come find us if you want to talk more. We'll be here. Yeah, we'll be around. They'll be here all night. And we'll bring up Raphael and Della to the stage to get settled. For those of you joining us online, we'll be back shortly. We're going to take a short break, but please stick with us for the third and final part of our event, which will be a focus on the characters of God of War. So we'll see you soon. Those of you in the stage, again, we're going to do another raffle. В общем, and then we'll just, третья часть про персонажей. Клево. Вон они, персонажи God of War, Рафаэль Гроссетти и Делла Лонгфиш. Интересненько. Угорь, что ли? Лонгфиш? Ну да, может быть, кстати. Мурена. Длиннорыба. Да. Рыба. Тебя Альп спрашивал, Александр. Да. Есть и рыба? Рыба. Всякие рыбы кто-то там и есть. Я только сейчас поняла, что Протаса на титник. Титник? Да. Титник. Занятное слово. Титник. Мало того, что у него тити, он еще и носит натитник. Ну, в смысле, он как-то именно, то есть там не на прессах, а именно как бы самый минимум. Не знаю. Я почему-то это забавляю. А как оно должно быть? Ну, чисто технически, как оно может? У него здесь наплечник. Его надо как-то перетянуть. Сзади у него еще этот держатель для Левиафана. То есть под понятно. Пояс не пустишь, подтяжек нет. Как бы, только ну просто пошире. Пошире? Как же прессак показывается? А, ну это да. Это я забыла. Прессачок там знатный. Да. Вот, в общем, такие дела. Завтра... это яркой ноте? Да, на самой ярчайшей. Мы завершаем сегодняшний день. Завтра посмотрим про персонажей. Но про кат-сцену мне понравилось больше. Как они снимали. Ну, в смысле, я имею в виду, на концепты посмотреть было интересно, но они не рассказали... Ну, в смысле, ну, как бы ничего особенного. Саму, да, работу. Мы работали. Мы работали тяжело, работали сложно, нас было мало. Работали со всеми. Получилось клево. Да? Да. Все. Не, ну понятно, что там, где кат-сцены, там больше такой информации, которая будет для нас новой. Непонятной, не концепт-арта. Но, по сути, да, нужно придумать что-то крутое, чтобы оно выглядело, ну, более-менее реально, но при этом очень сказочно. Так. Чтобы оно что-то отражало в себе. Оно для чего-то служит. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, придумать сложнее. Чтобы что-то опереться, но чтобы это было что-то новое и оригинальное. Но при этом и не повторить, и не убежать как бы совсем. Это я так. Да. Да, спасибо большое чудесному, замечательному, прекрасному, начатому Альфу, который это нашел и сделал. Не, нашел Нонград. Ну, я в смысле... Ну, ты придумал так сделать. Да, Нонграду большое спасибо за само видео. Малев молодец, он брал и переводил, а не слушал, кивал головой и тупил, как я. Это очень качественно кивала головой. Такая, да, прикольно. Очень интересно. Да, с тобой как бы не поспоришь. Ништяки шлют почтой России через границу, они не придут. Да, и вас заберут, потому что вы не платите налоги. Налоги?
Налоги повысили, вы их не заплатили, поэтому берут конфиску. Будут сами носить. Натитники. Да было бы что там переводить на самом деле. Не, ну ладно. Короче, да, завтра продолжим с персонажами. Посмотрим, что они расскажут. Будет интересно посмотреть, как они Атрея придумали. Потому что у него такое лицо не пропорциональное, не голливудское. Ну, то есть, оно не киношное лицо у Атрея. У него большие глаза, маленький рот с такой нависающей губой. Ну, то есть, он такой очень живой, настоящий, но он не картинный. Вот мне будет интересно посмотреть, что они про него расскажут. Да, обычно там в кино, когда это в игре, ну, как я уже тебе рассказывала, да, лица, они часто, ну, одинаковые. Ну, то есть, смотришь, так вроде бы ничего, но если присмотреться, то есть, они почти все одинаковые. Да. Это вот проблема. Это вот как вот в анимационных фильмах до сих пор проблема. То, что там даже, когда смотришь, допустим, какой-нибудь герой мультика и какой-нибудь животное герой мультика, ну, я имею в виду, там, то есть, человек там и не человек, но лицо у них все равно одинаковое. Особенно у Диснея, да, это прослеживается. Да, вот Дисней я имею в виду, да. Как взяли штамповать. Вот. И вот тут, как бы, да, вот мелкий он, вот, говорю, вот сену. Мне так нравится, когда я вижу какое-то лицо, которое я не видела уже 1000 раз до этого. Это правда. Это правда вообще. У Сены, кстати, да, лицо прям необычное. Елена. Что-то там, не помню. Вот у Кай было прикольное лицо, которое, ну, в Heavenly Sword была безумной, на основе которой делали, собственно, первый трейлер к этому Hellblade. У нее тоже было необычное лицо, у нее было такое азиатское лицо, прикольное. Вот, и потом, когда на Хелену поменяли, я такой тоже, блин, класс. Прям живой. Она мне, кстати, знаешь, кого напоминает? Андрюхину жену, брата моего, Аню. Не помнишь? Ну ладно. Ну, короче, у нее есть там что-то общее. Мне так кажется. Ну ладно. Все, ребят, всем до завтра. Спасибо, красавица Алеандре, умница, замечательный. Чудесные зэки. Вам нужно будет еще покивать за Витю. Завтра приходи. Будешь кивать. Можно, да? Да, можно приходить домой. Завтра можно кивать там на каждого персонажа по 3 раза. Закиваешь их. Ладно. Я кивнула. Ты кивнула, да. Все, всем спокойной ночи. Увидимся, услышимся. Удачи. Пока.